said, I'll give you 10 million. I say how fast you can fight for the 10 million. If you don't fight in 3 months, over another 10 million so that you have 20. And the person in charge of the million has confirmed the president released 50 million, they have it, and they have no one to give. So don't lack anyone to give, we need that money. We are going to invest in construction, we are going to invest in different ventures that have high return at the moment. We need housing units. So we are going to invest in manufacturing, in construction, but the money you are giving us is less, but the members' contribution will supplement, and our cooperative is equal member cooperative. There is no one bigger than the other in the cooperative. Though we may be leaders, we are just there to sign. And I keep telling you, but Joe, if his intention of becoming chairman was to become rich as an individual, I will not be part of the signature members. I will not sign. And Haji Kafra confirmed he will not sign. And Ruba has already demonstrated his ability of not wanting to just sign just like that. Ruba doesn't sign. There is one member who is not here, the Secretary General, Yassin. I don't know why he's not here, but anyway, we shall move on. So, Right Honorable Prime Minister, allow me to request if we shall have a few speeches from one post-bank manager. Let us know what she has for us. Then two, the yoga person will just tell us how much they have, the person speaking on behalf of the yoga. Then someone from Minister of Trade, Isaac, I saw Isaac somewhere. Mr. Isaac. Mr. Isaac Okalo, the head of? Yes, he will speak on behalf of the ministry he represents, the register there, and he has helped us in the formation of the party. Those three speeches should not last more than 2 minutes, and then we shall have speeches from our spiritual parents, the Emeritus Supreme Mufti will speak to us for also 2 minutes, guidance, and then we shall have Mama Jessica Kayanja, who is going to tell you on how not to steal, how to respect one another, how not to admire people's property, how not to admire people's women, how not to be extravagant. But I think extravagance, Sheikh Mirama will focus on extravagance. Allow me to invite the head of Post Bank. Thank you very much. Our dear guests, SACCO members, ladies and gentlemen, you're most welcome. My name is Doreen Mutazana. I'm the head of business at Post Bank and institutional banking. One, my role is to confirm that indeed the SACCO account is opened to the key representatives that are going to fund. The account is open, it's operational, and to give you confidence that the money on the account is not charged any maintenance fees. So that means the money that is there, you'll find your money there. But additionally, you'll find it with an increase in interest. So it's not going to be any reduction of that account. Two, any withdrawal of that account will be as per mandate. I know that the team from the Myoga team, they know we have got very strict rules regarding access of these funds. So we make sure that only the key signatories as per mandate will access the funds upon which you've agreed to give us. We give you free account statements. This particular account is managed by a relationship manager who is in touch with the key signatories on your side. So we share monthly statements that are free of charge, but any ad hoc requirement, we still are able to share with you the statement for your own reconciliation at any given time. We do have the internet banking, where you'll be able to actually monitor this statement at your own side every day, anytime, and see how the money is moving off that account. So for reconciliation, you'll be sorted anytime, 24 hours, you can access the account. We do also offer financial literacy, and this is our core as a bank. Post Bank is 100% government owned. So that means it's important that we assist the government in achieving its key objectives. And the priority is ensuring that we support increasing individual household income. So we are interested to ensure that we actually participate in educating the members, the youth, on how to invest this money, how to get it cheaper.
and the different investment options. So as you organize events on your site, kindly involve us so we can come and share with you our different experiences with different key people that have invested in the economy. And then the circle itself, in the event that they actually needed money, they are able to borrow at that institutional level. Okay? Sometimes you can have security as such secured, and instead of touching your capital as a sample, instead you borrow at a low rate, access, do your thing, and then return the funds. So that is what we call a cash secure access facility. But I wanted to speak more to the individuals of the sample on what is in it for you and why you should feel like you own this thing. So as Post Bank, we have several samples that we are moving with on our journey, and some are yet to become banks because of how we have moved with them. And I want you to be part of this and be involved with a theme of togetherness to achieve this goal. The members of the sample, the truth is you're able to achieve access money way cheaper than any other bank. I want you to embrace that. You will realize that you can access money, do things, return it, pick more, return and grow. But if you don't use that, you're going to end up in banks, strange interest rates, or even money lenders, which is way more difficult. So I want you to embrace this and know that one, you can access, first of all, the money is easier to get because you remember they know you, it's quicker, it's faster. So you can get money easily, it's a much lower rate for you. You have dividends at the end of the financial year. When you make profits, you get to earn. And then the flexible payment terms that you have because you're members of the circle. And then, of course, the additional payments. If the circle decides to buy acres of land somewhere and say, 200 acres, every member gets maybe a quarter or an acre, you will find that you can access and achieve investments which you wouldn't achieve easily as an individual. So I want to tell you that from the start, just pick this up and be involved and grow together. That is my message to each one of you. So thank you so much. We are here to grow you. I know that after a few years, many banks are going to come rushing to get you because it happens all the time. But I just want you to be consistent and deliberate and passionate about your own thing. Thank you. Post Bank, we wish to assure you that we are going to be with you since we are getting money from government and we are a government bank. So we shouldn't give this money to others. The money should remain within our bank. Government is us. So I will ask the other speakers, we use the background so that we can capture our background. Can I invite Mr. Isaac from Ministry of, or Mr. Rutalo from Ministry of Trade? Let's use 2 minutes. Webale nnyo emusi wa leero bangambye nkolese olulimi Uganda. Our Prime Minister, the guest of honor, Chairman and your board, Chairperson SUPCO and your board, munasonyi wande kukozesa olulimi lwaffe lwa cooperative sinati mwatwegasseeko kyokka tulutambuliramu. Our guests and the members of our cooperative, good evening to you all. First and foremost, I want to commend Chairman and your board for registering and able to join the cooperative movement. We are taken long. We have been working with you. We have guided you. Our guest of honor, I want to confirm that this cooperative is registered with the Register of Cooperatives. It has gone through all the requirements to become a cooperative. We try to do our level best to nurture it to this level. What is remaining is what for the leaders and members to fulfill what they committed in according to our documents we have in the file. We train them. We even help to open up an account they are talking about. But what is left is for them to show and follow the principles and guidelines of how to operate
and manage a cooperative. For us in cooperatives, our main issue is to offer a service. How do we offer service? We help you we offer service to help you in improving and able to manage what you are doing as a person and what you are doing as a group. So our main issue is not to get money, kufuna sente mu bwangu, twagala kufuna sente, tufunye chance nti government ekwasizaawo nga tutandika, ffe twagala zizaale, mu kuzaala zituyambe zibayambe byemugenda okukola, byemukola ng'ekibiina ne byemukola ng'abantu. Ndowooza mu chairman munaabiramuko n'okuwola kwa members baffe abakola ebyabwe ng'abantu. Mmanyi mugenda kukola eby'ekibiina ebyawamu, naye nsubirayoko n'okuva members mu bibakola ebyabwe ng'eby'abantu. Naddala sente zigenda okuva mu sayidi y'emyoga. Sente eziva mu sayidi y'emyoga zitambula nnyo mu mbeera yakukola ki? Kwempawalinga abantu mu bye bakola nga bo. Ndowooza mukulu Bisasira kibagambye. Zetuzaagala nnyo mu kwempawalinga bye mukola zibe nga zibatambuliramu. Bwe ziba bamukulu bajjo n'abatakola zikomyewo ne ka interest rate ke munaamusetinze zigendeke waaki ew'omuntu omulala. Kozi naye kirala ekibiina kye mwaguddewo bakiyita multipurpose cooperatives. Mukola ebintu eby'enjawulo. Banka omukulu wa Post Bank abagambye balina bye bayinza okubayambako. Ate naffe nga Ministry of Trade tulina ebitongole byaffe ebitukola nayo mu kimanyi bulungi nti the investment arm of the government tweta Uganda Development Corporation ne Ministry of Trade. So mba mwetaaga obuyambi nga ddala muli serious musobola tukontaktinga kubanga ife bazadde bammwe ne tubayambako. Tulina projects ez'enjawulo mu ministry. Tulina project bagita REDIP naye ekwasizaako naddala ebibiina byaffe obwegasi ebiri mu agro processing ne enterprises endala nazo chance mugirina. Tulinawo ne sente okuva era mu bitongole ebirala byetukolagana nabyo nga tebya gavumenti. Ndowooza microfinance support center mugiwulira nga mujjako ezammwe ze muyina n'omukulu zagenda obayamba oba gavumenti zegenda obayamba ate musobola n'okwewula wemba nga tezibamala nga mwina yemukole nga mukkiriziganyiza musobola n'okwewula ate okuva mu gavumenti yenyini interest rates ziri affordable ate tubayambako n'okubagayidinga okwewala okumisizinga sente z'omuwoomusolo. So chansi zonna muzirina, tubasabira busabizi era tubasabanga chairman wabadde akibaddeko nti mubadde mukwe embeera y'okubalaata mu mbeera yonna olumu mweyisamu amaaso kandowooze bikumye engera MC watugambye ate tuwalamu essuubi. Ndowooza muyinza okukulembera mu nga mukulembedde abantu abali mu industry emu abalala bajja kubeegattako nabo naddala nga mwabawaguliddewo nga mubaguliddewo ekkuba eddungi. So kwaza ekirala kyenyiza bagamba nti minisitule yonna ebatumidde okuva ku minisitule minisita mukama waffe omukulu ne state minister for cooperatives ne registra yennyini abatumidde. Ensonga y'emu era gyatuwadde nga mukama waffe omugenyi omukulu gwadde osubirayo gyatuwadde naye agudde emirimu gya gavumenti ogimanyi gigwa bugwi ate nga gyetaaga okukola ki naye nga ali nammwe n'abagaa nti wonna ofiisi nzigule we mwagalira obuyambi okuva mu ofiisi ye please mugendera we mwagalidde. Legesa naye n'abagamba nti yate yaffe nzigule ffe tubeeramu paka ate ffe ebintu byaffe birambu cooperator wabeera nabasomesa principles of cooperatives ogiga principles ey'omukaaga eddiira esembayo with cooperators cooperate. So whenever you say cooperative kigenda bugenzi bajja kukugulira bajja kukugayidinga ewalegesitwa wabeera waggule ne cooperative newabeera wabweru wa ggwanga tujja kukwasaganyizako obanga bakugisanga oba kukwatagana kubanga cooperators internationally we cooperate ebenga eri Canada eri Denmark esasira tucooperatinga. So environment gyemuyingiddemu oba movement gyemuyingiddemu mpanvu esukka nga we mulowooza. Just be organized mugobere n'obugambo buno nabubagamba nenjagala mpubajjukize bwe nsembayo nabo. 1 ekintu kyemuyingiddemu tutambulira ku self help. 2 self responsibility. 3 democracy. 4 and 5 equality and equity. Ekirala openness. Ekisinga obukulu ku side eyange honest. Ebisembayo bino social responsibility and always caring for others. Thank you very much. Tweyanza nnyo ssebo okuva mu minisitule abalala bwe bajjuka
nja kusaba mukulu waffe Frank Gashumba ayateesemu application okutwegattako naye ng'ateesebwa amateeka nti okubeegattako mulina okulaga nti temulaga mululu ajja ababuuzeeko Frank jangu abuuze ku batuuze jangu abuuze ku batuuze Frank. Frank nga bajjanja alana kubategeeza nti Frank yalokose omusumba Kayanja yamanyiriza mu kusaayo oba mu bulokole, so twebaza Mukama olw'ekyo. Nyabo Honorable Minister, Prime Minister, Vice President, the President Munkwala yange, Nyabo Pastor Jessica Kayanja, omuntu kasitondebwa n'abatizibwa okukeerawo. Nze ndi mulokolere eggulu bwe libaayo naliyingira dda bajja olibala mu kimu kiwulidde. Abakulu mwenna abali wano mu biti byammwe muganda wange RCC, bamaceeke mwenna, mukadde wange Sheikh Ndirangwa n'abantu abalala, aba Ministry ya Trade, nze nsoose twawulira leero aba Ministry ya Trade. Omukulembeze w'eggwanga ekintu afa nakyo yekka, gano ge mazima. Era neewuunya lwaki emirimu tagituwaffe netumuyambako. On a sincere note, we can't see government where we are. We can't feel government. Muve mu ofiisi zammwe mugende muyambe abantu abali obubi. Abakulu ba gavumenti bonna nze buli lwenda bimoloka eziriko emipiira eminene eziriko ennamba emyufu naye ng'abantu bongera kubonaabona mpulira ennaku. Ate kino kankibagambe, Pope Francis yakyogera nti okuggyako abantu abali privileged nga muvudde mu bitiibwa byammwe ne mugenda muyamba abantu abanaku, we are not safe in our homes. Tulina okwebuuza lwaki obutujju buzzeemu kaakati embeera abantu gye balimu. So baganda bange aba Ministry ya Trade, manyi muli WhatsApp groups nyingi, muve mu ofiisi zammwe mugende muyamba abaki abantu. Kati wentwalire omukisa guno okwebaza muganda wange Badjo Baramu Kavuma Lwasa mwenna kino ekintu kye mukoze. It's a challenge to all of us. Oba bajja ataasoma asobola okukola ekintu nga kino byogedde tali siko ki nemu. So mwebale nnyo okukola ekintu nga kino ekiri geared at transforming people's lives. Nyabo Vice President, okujjako nga naffe tufunye loans nga interest ziri wansi, we cannot compete n'Abachina. Tekisoboka. Omuchina gwokompitinga naye afuna loan at 3% interest. Neffe zaffe ziri mu 28. So ekibiina kino ekyatandikiddwa tujja kiwagira nesekuwagira yenna. Muganda wange namuyitangani ng'akyali ku WBS Chopa, abo bonna nabalabanga bakyali bato ne kati sente bazikoze eki. Mwebale nnyo muyambe bano abaana abato abayingira mu events. Kavuma, Chopa, Baramu, temujja kubeera babbeeyi okujjako nga n'abaliraanye bali bulungi. Mu bitundu bye tusuula oyinza okubala nga mulimu emmundu nga 40. I'm worried by the way. The level of guns zetukola ki? Abantu balina emmundu nnyingi kubanga batyaba bakoze eki? Ababaliraanye. So muddeyo musolovinga ebiki ensonga. Maama Pastor Kayanja naawe nkusaba okujjako nga tuvudde mu kkanisa enjiri y'omuguntu gibuulire n'ey'oku nsi. Teri mwavu ayinza genda mu ggulu. Tebabalimba. That's a lie.
bajjajjaffe baali bavuma n'obwavu bubawunyako buli muze omubi guba ku mwavu abantu bomeketa amannyo abantu baba n'eŋŋambo kyokola ne pulogulamu z'eŋŋambo mu Uganda nyingi ku tivi abantu babeera balugu tebaagaliza ate okunoonyeza kulaga nti society kasitejjamu obwavu ebeeramu ebintu biri ebi ebeeramu okusamira ebeeramu amadiini agayimuka buli lunaku n'endwadde so mbeegayiridde mudde mu transforming obuki Pastor Jessica Kayanja tulina programu ze nabeeranga naye mu 2013 Girl Power nga ziri geared as transforming people's lives abaana abawala abeetunda everyday kibeetunda nti baagala beetunda olw'embeera ekola ki eriwo so fenga sisimuka Uganda tujja kukolera wamu ne muganda wange bala mu WNRM ekimu kimanyi ate n'ekirala njagala mwawule bizinesi ne politics nze bala muzikiriziganya naye ku bya ssente naye ebyobufuzi twakola ki byagaana ayala kunyingiza mu puroguramu ya muganda we muhoozi kaine Rugaba nakoze eki nagaanye so mwenna abali wano oli wa nuupu oli wa FDC bwe kijja mu kukola bizinesi mubikole ki mubyerabire so fenga sisimuka Uganda tujja kukolagana nammwe paka ne guidance yonna gye mukola ki gye mwetaaga final Coast Bank eyo nayo tukulira mpulire kishokinga okuba nti bannayuganda sente tuziteeka mu banka zaffe okimanyi nti 99% banka eziri mu Uganda ngwira buli lwobankinga sente mu banka engwira bazifulumya ne bazikola ki akaseera katuuse tubankinge mu Post Bank akaseera katuuse tugeyo ku UTL nga zenamba zitukola ki zitukozesa kubanga balamu bwakola sente ne Kavuma n'abalala zisigala wa Uganda so mwebale nnyo obudde bampadde butono alina I can speak for a day naye nga mbeegayidde maama Vice President omukulu mutuuseeko obubaka nti situbalaba gavumenti situgiraba mu bulamu bw'abaki bw'abantu sebo muganda wange Shekendirangwa nze kantwala omukisa guno kwebaza nga tonnaba kuva ku nsi ebbanga lye wamala ng'oli Supreme Mufti twasiima nnyo wabamanyi nnyo twogerako ebintu bingi tumaze okukola tumaze okufa baganda bange abakola programu ziri banzize bali ne baŋŋamba Gashumba nabalumba lwa nsonga eri emu njaalanye eggwanga lyange lye bayita ki Uganda era UCC nze njeebaliza ddala puroguramu zize kutegeereza ekintu ekikulu zijjenga saawa nnya nga abaana bakoze eki nga beebase mukama bawa omukisa tweyanziza nnyo baaba Gashumba anatera otweako mu cooperative wamu ne mu NRM eno cooperative si ya NRM yaffe ffenna kuba banyo talina sayidi ali awo bana abalala balinka simanyira kumanya naye maama ngeri gye bagenda okutandikugenda ku appreciatinga kye bayita yero era kansabe omuzumba Kayanja abasabire balabe ekitangaala munzikirize mpite muganda wange Wilson Bugembe agenda kubayimira enyimba 3 wanaamala ow'emyuga ajja atuwulira tukakasa sente weziri natulimba dakika 2 then ow'emyuga wamala
bubi. Katonda tumwebaza olw'obulamu. Kati eno balokoleza Mukama tuzikubira ddala mu bbanga. The Lord has been so good. Abasinga wano bamanyi bannange mwali bubi. Bamanyi. Respect. Abagenyi baffe abakulu. Respect. Mami Kayanja, respect. I love you so much. I think you are rare. Kibayita rare. Bakyala nga mukyala Kayanja rare. Kwebaza bannange bala mwoyo ne Keti. Kalidalu. Abasajja ab'Uganda ng'oli wali mwajja ne mugula music wange ne mumpromotinganga. It's a big risk. Naye ssebo Katonda n'abeera nange. So mwebale kumukwata ku mukono. Era kyolaba abasinga temwansasudde. Naddidde bwereere. So Mukama aba akoze mujjukira bannange. On a serious note, and on a serious note, my brothers, mwebale kumukwata ku mukono. Era need that big zone we have to say, engamba bala muketi atimu yonna mwanneesiga oteyeesiga. So okujja kwange kubeebaza ebirungi bye mwakolera. And I think you mwariskinga nnyo ky'olaba oyo bala mwankola n'ebyuma, Keti ankola watch tonight mu bisaawe ne musasula mpola. Keti kwagala nnyo. Bana imena temunyigira such a speech, but I just wanted to say thank you. That's why I'm here, because you believed in me. Oyo Keti atula nange mu office. No mwami oli no. Nabeera ayogera nnyo ennaku. Bajjo. Onakogerega ati bamusiba ate nankubira nti ntaasi. Naye nzijukira twatuula mu dome ne Keti mu S5. Omwami tukuvu yangwako nga ne mu S5 netandika obuwulira enjiri n'okuyimba n'okusinza. Oyo yatula nange mu dome singa gye mbeeranga bannonda ku luguudo nga mbeera mu ssomero. Keti. So nkwebaza n'abala bangi kati ntandise okutwala kubanga amannya gantoloseeko. Naye you know. Emma. Yes, Emma. Waliwo n'omulala mwerabidde promote omulala. Habitexi. Waliwo omulala musanganye omunyami awo ku petrol station. So neeyanza nnyo bala neeyanza nnyo byonna bimukoledde. Batwala ne ba President Museveni. Mukama akuwa omukisa. Ne President yagamba okulonda bakugwanzireyo tewanziza. Neeyanziza. Asimanyi gye bamujjanga kuwedde. Ndi mugamba tuzimbireko ku church n'agamba bakozi naye tebanziza. Kale kati kayimba akasembayo nga toneraliikirira yakugamba kuzeeyo kirungi vice president ali waali leero maama wae omukyala Nakadama Hajat ate ambasada wa Pakistan mu Uganda akiikiridde vice president omumyuka wa president. So kyemanyi ntegeera kuziba leero nga tamutegeezeza kwe mutabani wa musuubiza akasolya ka kkanisa naye akasolya kanaateera kawedde Mukama yamusaasidde Katonda ku madirisa emitwalo 10 giba mibi. Yes, mama emitwalo 10 egya Donald Trump tegiba mubi okuyamba okuzimba kanisa ya Mukama. Tweyanza nnyo ate nno maama nkuwa ekitiibwa munange nsonyi basinza ategeere nnyo nandisoosawo neneeza naye bano bonna basabira ku Wash House abasinga naye tebalokoka. Ne mwami lwasooli bwe yali ava ku mwenge yaguviirako eyo aba yaguddako abeera ne bajjo okulokoka tekitwala. You don't have to change in a day, but you have to start. So mpanye ekitiibwa mwenna aba celebrities namwe basupasita abayitayo ku Wash House n'osabako. So tubeera tubasabira ezigo zijja kumera. Kale bakayimba akasembayo.
Mukama Katonda tukwebaza ekigambo ennaku zino ekiri ku mutima kiri mu luyimba lw'eggwanga, we lay our future in your hands. Banange nsaba mwenna muwanegereko liri Katonda tuddemu ekigambo ekyo emirundi esatu. Buddemu after me say Lord. Fenna bannange tuyite Katonda Lord, we lay our future in your hands. Era Lord, we lay our future in your hands. Okusembayo fenna batalina malala. Lord, we lay our future in your hands. Mukama nga oluyimba bwe lusaba era kyenkusabye. Future y'eggwanga lyaffe in all sectors, we lay it in your hands. From the prison to from the prisoner to the president, from the pauper to the king. Mukama n'ebintu ebiri mu ggwanga ate bbomu ate biki byonna tubisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Ne industry tugikukwasa, tukwasa from the judiciary everywhere in this country. Walema okubeera mu kufa. Tukwebaza nti COVID yagenze nga kakkanira eddala. Na buli ali mu luumu eno awangule sitaani. Tusabye omugenyi waffe omukulu n'abasajja n'abakyala ba Katonda. Ayi Katonda, tusabira president kubanga yafuga omwoyo wakulembere wamu naye for the future of this country. In Jesus' name, and God's people said, Amen. Yesara yambadde mu mutima kati tukulire Katonda mu ngalo mwebale nnyo mwebale. Thank you, Father. Thank you so much. Mbadde nsaba bato bange Maulana ne Rain oba bwe bali bafune microphone nabo bajje batusanyuseemu. Yes, bajje batusanyuseemu. Basanyusa leero tebiriimu kwesittaza, eba babirina tebabikola. Pastor Mugembe Wilson tweyanziza nnyo Muganda waffe, webale kukkiriza musaba kwaffe on short notice. Commissioner wa gender, Minister of Gender, Diana Nauma, thank you for coming. And now Minister is on the way. She's been late, abadde mu meeting n'omukulu n'abakulu abalala bonna tulegero n'ababyoperi n'abalala betwayisa abadde mu meeting ewedde era basimbula bajja. Pastor Wilson Mugembe afukamidde abuuza ku maama we ate maama waffe omusumba Kayanja yaza empisa ze mbagamba kati bajoye omugamba akikola ekyo naye ajja kikola olwa ssente zino ajja kufukamira Deputy Prime Minister ate kati Vice President amugaye maama tuli ready. Kiddamu bajo obuuza ku Vice President engeno mubuuzeeko agenda obuuza ku Vice President okusooka nga ndabe empisa za bajo oba zirekananiza omusumba gwa Wilson Mugembe. Kutya Mukama mugezi mutasokera kandabe bajo oba anafukamira Vice President kandabe bajo oyo omanyi bajo oyo afukamidde oba ebiri empisa za bajo kansabe olwena nalinde mu katono kansabe ow'emyoga ayogere endaka bbiri atulakaza sente zaffe aziteekako ddi mu akawunti kubanga banka weeri ate akawunti zigule ate babagambye tuzitule ate manuwali tugule sente zigendako ddi twagala kukola naye anzanya ssebo omutesitesi nyabo maama honorable Adama alokwa Vice President bakyala ne baami ba Katonda mwenna abali wano ba promoters abaami n'abakyala mwenna abali wano. Nze Abdul Bisaso, nze Deputy National Coordinator wa programu ya President ey'emyoga. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku launch eno esookedde ddala ndowooza mu Uganda nga ba promoters ab'ebivvulu beegase. Nabagambye kino si kyangu okwogera kwange
kubanga abantu bano bonna abeegasse ssente diriwo newankubadde covid yabakosa si baavu nabwe kityo ffe nga abali pulogulaamu ya pulezidenti ey'emyuga njagala kubatukakasa nti pulezidenti ssente gavumenti yaziwaayo dda gye ziri mu kitongole kya microfinance support center teziriiko kusooka kulinda nti zirindibwe zisooke zive mu gavumenti zijje ssente weeziri kati nga bwe mweteeseteese tusuubira nti nga mukolaganira wamu ne RCC ssente zigenda kuba zibatuukako naye mu byonna nga mmaliriza mbasaba ssente zino interest rate ereke kubeera waggulu sako kukula ng'omuntu takula njagala sako ekule naye ng'omuntu yagisoose kubanga ye omuntu ssaawa yonna asobola okuvaawo n'aleka sako naye agiresa atya nayo yennyini emulesa etya ffe bwe tulina okubawa guidance ku buli kimu ekyetaagisa mu by'obwegassi naye tukimanyi nti mmwe mutulaga ekyokukola nabasabyeyo ekintu kimu twagala tukomewo wano nga mucelebratinga first birthday eya sako eno kubanga wano temusobola kulaga maanyi na buyiiza nga ssente teziriiwo abantu abasinga ssente bwe zijja zibakyusa naye nsanyuse nnyo bajja agambye mu kwogera kwagenda kwongera okukakasa abantu nti ye ya ssente si byaliko ali ku byabwegassi nakukulembeza bantu era ekyo tukisuubira njagala kubalaga muri mu ddakiika emu kubanga yavunaanyizibwa ku Kampala Central mu Myoga ate ono naye promota kyekyomugaso ekiro kyekikulu abatamanyi mukyalo ono si munene kyokka naye muzannyi wa bikonde ate kooki waabyo ate promota yakiikirirako ne Uganda mukuba ebikonde so njagala mu ddakiika 2 ababuulire procedure gyagenda omumayisaamu okubawa ssente ffe ssente tuziina kasita atugamba ne mukama waffe nti muli rede muri neyanzanyasiba omukama wange mama Jessica nsanyusa okulaba Yesu yeebazibwe ssebo mufti kulamusiza n'abakulu abalala Her Excellence nyaba nsanyusa okulaba n'abakulu abatwala sako eno banyiraze ne baganda bange nsanyusa okubalaba amannya agange nze Maureen Mulangira nze coordinator w'emyuga mu Kampala Central Division nga omukulu RCC Mr. Hood ye mukama waffe nga tiimu ekisooka cooperatives zonna zitambulira ku mpagi 3 eziyimirizaawo cooperative esooka kwe kusevinga oba okutereka empagi ey'okubiri kwe kwewola empagi ey'okusatu kwe kuinvestinga ssente ne bwemunaba mulina nnyingi nnyo ku account ng'abamembers tebeewola sako tejja kula bamembers ne banaba beewola nga ssente ze beewola tezidda bainvestinga kubanga ssente okudda kitegeeza baabazeewoze balina okuinvestinga ssente ze bawola teziba za mbaga tebawola wa mbaga tebawola wa birthday tebawola akyalira girlfriend oba boyfriend naye bawola oyo agenda okuinvestinga n'ekirala kyensaba okubagamba nti tukimanye nti zino ssente gavumenti zeetuwa tuzikwate ng'akalira si ttandikwa nze njiyita nnyongereza nti batunuulira ku tayimu eno ey'emyuga ze mulina ku akawunti okuyita mu saving mu shares ze muguze gavumenti ezikubisaamu emirundi emeka 3 ze ssente zeebawa bweba mulinako miliyoni 10 bazikubisaamu emirundi emeka 3 ne babawa miliyoni 3 ng'ekikumi kiri tekiriko meaning nti kuba mulina miliyoni meka 4 so it is all about you, it is up to you okusavinga okugula shares n'okusasula membership n'ekirala kyetukola nga mumaze ebyo byonna process yonna nga mugimaze tulina okumanya nti gavumenti monitoringa mutambula mutya netunuulira ebitabo byammwe bwe bitambula kati mulina okumanya nti buli lwowola buli lwosevinga bwememba ofaayo okumanya nti ssente zange zituuse ku akawunti
owefaayo okumanya nti nina okuzzaayo. So tulina okumanya nti zino eno si empeke tebalya, eno nsigo. Ate ensigo yeetaaga okufukirira esobole okuvaamu ebibala. Kye tuyita okufukirira kwe kuteekako bayita saving. You have to save now and then. You have to agree on your amount of saving. Musevinge. Bwe musevinga mumanye nti mulina okwewola ate era mu investinge. Empagi 3 eza cooperative: saving, lending or borrowing, and investing. Kwewola kusevinga oba kutereka, kwewola n'okuteeka sente mu bintu ebikola amagoba. Neyanza nnyo, neyanzeke. Maureen and Ray. bannange tuyinza okwekyamula ekikoma wano. Haleluya. Ab'ebitiibwa tumwamiriza basebo ne bannyabo. Tusooka kusaba pasita abadde boneeno nga tusaba. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Aweebwe ekitiibwa. Praise the Lord. Aweebwe ekitiibwa. As God says. Nakatonda bw'agamba in his book. Mu kitabo kye. Chapter 2 verse 2. Chapter yokubiri verse endako. Chapter yokubiri verse endako. Teeka chapter mu Uganda. Chapter. Wakirala wa mu kanisa yako bamukola chapter. Olunyiriri essuula ne chapter. What does God say? What does God say? When Mawam and Green comes on stage, they don't amount each and everything. Yeah? They don't amount each and everything. They go far to lift the presence of God. They're omniscient. Omniscient.
oyo yekka katonda asitobula kitukyusire omonificent nzereka nti pasita Hallelujah. Amen. Praise the Almighty God. musize mukama katonda Praise the Almighty God. musize mukama katonda yakulumira That is how God says. watu mukama gwagamba okwata mukwasi bantu ofuna nfunyiri kuzabuza okwata bajjongote obanambala mumubazzeero olaba bawulanda abantu bangi bapromota bano bangi nesinga batadde wali akapande ku myango ngaani akateekawo oba kale promota yateekesi buli ayingira no ankobala anti buli ayingira no bakebera siriimu wali ne ankobala teyandise naye teyandise era yandikule keti kuba keti balamu abakebera siriimu bali mibatyaliwo baganga veonzije nga lwaki ebitiibwa byonna obisigaza wanayekikkiriza ebitiibwa byonna obisigaza naye ku siriimu tewajja bitiibwa ate okumanya siriimu yesigaliza mungu yakola ekirwadde ekyo bino likovidi tekuli siriimu oyita ku musiraamu ng'agenda okwekebeza ku makya ng'anyuye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ngenda wali mudwali kwekebera ku tusaayi tiditidi wekakasa bulamu bwo kakasa yakulaba ku kiserabayo kebeza naye mumanye tedunya yamu unonya oliziki linooginoonya ngazikyama kakonde kukisha talina amaanyi wewekebeza either ba positive oba ki negative yali positive navaayo mujibu salamu aleikum ugamba otya dunya yamu ntidi sirimu kasaba kebera bwebati kino kiri kulikoti nibuba mwami waasa osoka noddaonoga ebintu bikugira muntu kadanga kugwamu mpolampola mugasazaamu babinta ate gayana abatanzi oyo naaba mwana yeewuga oyo funa omusibako omusanga naye siye si yansiga mukenenya badibulaka balibulaka nsiyeye ibanji yansiga amafiina mafina mwendo tesobola kukata kafe nansana kafe nansana kikyanga kyali kitungavu kikubanaye waliwo ebintu nga byetomera bwetogozi oyagala okubira kafe omubuuze lwaki ekusinga akawuka nze nze mawulana kale kuba nze wange nzijukira bulungi nze waasa nkumanyi erwasa oli luddawa tuli mulango bannange obwoka ne mugamba ali mulaga anaddagala ale lwaki mazima ddala kati lwamayira mwagala abo oli mulaga okolayo ki awalekedde sita wange abadayinza kuzaala tolina akawuka sirina akawuka nga nkajja watwala eri banaide yange then erinnya ly'omuntu eyakusiga akawuka nekijja muntu saafina erongojja safinewo luteesekule safiina saafina erongojja kama nga yakuvudde mukola olukakasa hello safiina oliwa ono si saafina muganda we ani ono nze ibula ibula muganda wa safiina sinye safiina lwaki gwogirina twamuzisa ejjo twamuzisa ejjo yafudde ki yameze ebitulututu akankanirira wangi ayerukire lekera olange byebindiko ogwo omulwadde we twogera okubaniriza bannamawulire ab'ebitiibwa nga basimundi taliko wano kubakundi gani wenkofiira Abitex.
Yeah, it's not Akyali mu struggle. Mwewombeke bannange twanikizawo ekitiibwa tukyagenda maaso. Mawulire ne Rwanda bakyayongerako mutwala omukisa guno okwaniriza minisita waffe w'ensonga zaffe ezitukwatako abavubuka, gender, labour, social development, Honorable Beta Mong. Tetwandibadde nga tetusobola kukola kino kyetukola singa asobola owakabyo oyo. Nze tuyita first lady omulabo kubanga mukyala wa president wa UPC mukulu wange Jima Kena, His Excellency Jima Kena. Kale yo first lady kwetulina naye ng'atakolera Sejja NRM ali mu gavumenti ya Manu 7. So right, Honorable Abeti, we are glad to see you. Our Vice President is already here, and also our third Deputy Prime Minister is around. So we have two powerful people on your table. The Vice President, Her Excellency, at the same time the Right Honorable Prime Minister, Hajatulukia Nakadama. In the House we have Mufti Emeritus, Supreme Mufti Emeritus, Sheikh Kasude Mbirangwa. We have Sheikh Chigundu, Religious Affairs. We also have our spiritual mother. We have actually Sheikh Hamidu Katerega, Religious Affairs. We have our spiritual mother for this cooperative. We decided to have a spiritual mother and a spiritual brother Mugembe and a spiritual mother Pastor Jessica Kayanja, because we don't want people to steal members' fund. As you are aware, we already have 10 million, which has not come to our account, but you are holding it, you and your boss. But you pledged it, and we need it. Our account is ready, it's open. Minister of Trade has confirmed the availability of the account, and we have complied with all registration process. For us, we are ready. We are going to do a lot of, it's a multi-purpose cooperative. We are going to do a lot of business. So the first 10 million comes the person in charge of Nyoga Fund in Kampala, who's sitting on it, the chairperson, the RCC, who's also my young brother, Ajamidu Ajihud Hussein is around. So you remind him, and the Nyoga Fund, Kalabala supervisor, the spy of Nyoga Fund, Maureen, she's also here. And the Nyoga Fund spokesperson is around as well. And our banker, Post Bank, she arrived in earlier, the lady in charge of business at Post Bank. We had Frank Ashumba who guided us. We have so many guests here. Honorable Minister, allow me to have a few, it's a promoters cooperative. That's why we have entertainment. You missed Pastor Mugembe. Is Mugembe still around? Okay, but this is Maureen and Brian. Musaka mutongere ngale z'amaanyi basikulu. Omanyi ntwala omukisa okubuuza owekitiibwa Nabbanja mulabibona bane bamukiikiridde. Omukyalo oyo agenda bw'ali akibasingika Nabbanja agamba osindika ssente n'engula layini 3 ngamba Nabbanja tompona olema Airtel afisi osindika ku MTN wali oli awo ngakamesindika asinga ndina gyendaba ssente bazigenda bawo onali butukwaniriza nze Rayini naye gwe yatumye mu Muganda Nabbanja sinyanga ekisosobe ekyetefutaatereta kasozi ateekako nezijjayo kibanze nange bambaako nekendisaayisaaba ekakugambe ekigambo ekyettabu obira mu banene weefiringa oli munene nerabanga president era essaawa neggwanga ndi good nendita nyiika wano nendita obadde ogamba ki kafyu but you are people power, you are what? You are people power, you are what? people NRM abantu bafuna bagikooke Anyway,
abajaasi bandisayidi eri babbala mu bandi eri Toyogera ayibikiraya olwatogere ku bajaasi tesobola kuba omukwano gwa mujaasi kulikanga kuuma bukuumi abomulu zaabwe zikyuka mundu ekyuka mudaki tosobola nyina naye ng'ozinnya obeera mukwano gwe otya gwe mujaasi ofisa kikiko ati abakakyala kali abeka balwasi mukaga ati kakusaana ologa ekiteka kusaana aliko oli muddugavu ngatekasaatikati budde kati omwana wabadde ogenda mumalira budde ereka naawe najjayo nakotinga kaka kaana kali wanatuuka kusaana febani bewalonzeeyo bakulu bannaffe abeddiini abatwala mufuti alhamdulillah okubeera nga mutulungamya ebbanga lyonna twebaza n'abatukulembera kutuwa chansi tusigala nga tukyakola yadde nga wakyaliwo ebikyakuttemu tusaba allah ajja kukola ki era nkibuulira muli nti wetubira mu naye olaba oyogereramu otyo kati kumanya abaasina bwebutuumu ebbanga olasita omusanga eri mu busiraamuzi bali bamusitaani bali zenenfuna okusangenda makoyo pulezidenti museveni tulina ennaku ffe ku mitima tutulugunyizibwa ebbanga sente muzirya mukka nabaye kusigala olabuti nze nange bulazi nti omuntu alabira pulezidenti amanyengera omubeera ennungi alabira ddala ekifaananyi ekituufu nebaita banungi mbubize munyonyola tolina kyongamba tubonyabonya abapoliisi batwisawo yenze twisawo bakazi bafu batwisawo kati tugende ku mukolo gwali nga batwala mundage bulazi wetola tuli bubire tuli bubi bagende bambuuzi banamukwabiro bajjo tebamundage bulazi pulezidenti mulire muzi kolage mundage tulina obulumiriza abaana bomuteto omwana omukulembeze aliwa mundage mumusondeko kola tutulugunyizibwa tubonyabunyezebwa kulite tulisamu buli kimu tekwisamu aliwa olatutugunyizibwa ku omwana tuli mugeto batuyisanga batali bannansi oyo tuyisibwamu amaaso omwana egera olite tukwata nga bweyagala ebintu byonna birinnye yoyo otegera tulina abatali bannansi kulaati mwana sembera wali bulungi omunyonyole bulungi wekitiibwa pulezidenti yabadde bagenda tuli nana tubeere eno nga twewasira olwabenzanga omukulembeze w'eggwanga bakutwala mu state house ne bakutuusa ne baka omukulembeze w'eggwanga jja naaveero oyina ebigambo biyitirivu mugenda munyonyola sente ezituuka fe bapromota bakwatesere kola bikole okufuluma waliraga wewe kuja ogamba omukono atambula tubazanyiramu waddayo lutuuka maonana bado okola komedi ogambye mukyepeno omukono atambula yumini mulema tetujja kusukawo bano basewo ne bannyabo tubasanyusamu edakiika emubiri. Thank you so much for being a good audience. Thank you, Maureen and Right. Tweyaziza nnyo. Tugenda kuzaako promote omukyala yasooka ate nga ye maama waffe mu ndongo muyimbi DJ ndowooza tandika teekamu ekimbeewaawo Alima Namakula maama wa
akyogedde. Ekigendererwa wano ekituleese wano kyekino kyennyini ekino ekya cooperative. Ekya cooperative nzija kusooka okubabulira nti natandika okukola ebivulo ng'ebiseera ebimu oba tolina ssente, nga tolina ssente n'akamu, n'oba ng'olina wakasente katono n'okateekamu ate nga eri bakubanja aba city council. So nagenda wadde ne ngenda mu post bank. Bwe ngenda mu post bank ne mbasaba bampoleyo $2,000,000. Ne bagampola ne baga temufaayo, nze olumala ekivulu ndeeta ssente era ba post bank baazimba sijja balimba sina kintu kyonna kye nateekayo, bampa bubi lwa feesi nalinnya kubanga era sijja kuta linnya lyange lwa $2,000,000. Nengenda nenga ku cricket oval nenkola show, sina kye najjayo naye ng'omuntu ajjudde era nga buli muntu amulaba agamba tbanaye ngaggawadde. Tusirika n'ebintu bw'oba bapromota wanalulaba basirika nabyo ne bavuga nti wakoze ssente n'agira bukizibu ati nenga takoze kuolwo nange saakola kati nensigala ng'ate nina okusula banka ne interest ennene. Naye kaakati kino kya cooperative kigenda tuyamba nnyo. Kigenda tuyamba kitya? First of all, interest eri wansi. Second of all, bannaffe ffe baffe oba omanyi nti osobola okumugamba ekintu n'akitegeera kati banenkoze ntya oba ne banna okuyambako. N'olwekyo kino kyekitandisewo kirungi nnyo, kirungi ddala. Neebaza bonna abakaminga ku ne idea kubanga oluusi omuntu omu yatandika idea n'abalala ne bagoberera. Mbebaza nnyo, mbebaliza ddala. Bagamba ekigendererwa kwe kuba titwegatta ffenna tuteeka emitwe ffenna wamu. Tubadde tuli eggulu ne batusomesa engeri gye tuba tukolamu okubanga tetukyasabiriza kuba okusabiriza kususse. We are begging all the time. We are just begging. In fact, they call us beggars. Abayimbi ne ba promoters, they are beggars. But we are not. We are not beggars. We just came to a situation where we couldn't do anything but to beg. Kati we twali eggulu ne batusomesa okubanga twekolera tutandika ekyaffe tusobole okubanga okusabira koze ki kuliko eddaala era eno yentandikwa. Tuli blessed okuba tusobodde okutandika kuba okutandika tekuba kwangu, okutandika kuzibu nnyo. Tuyinza okwogera ne twogera ate nze Halima Namakula segatta mu kintu okujjako nga nkitegedde tikikola kubanga tukabagambye ndi business woman naye sikubira business woman, I'm a leader also. So negatta ku bantu sobola okubalaga nti bannange kino kikola wherever I am bwe kitakola kiba tekijja kukolera ddala kubanga mupusha amwegogeta nkola ekisooka okulaba nti abaana bange be bayimbi nti bategeera bajja kitegeera kubanga mweno cooperative temuliimu ki kusosola. Abayimbi bajja kubaamu, abatunga bajja kubaamu, abawandiisi bajja kubaamu, buli sekta yonna ejja kubaamu. So n'olwekyo we are together and it's going to work. Kati nze nsaba kimu kyokka teri kirala, nsaba busabisiragira, nsaba nti gavumenti etupushinge etuteekemu amaanyi, etupushinge kubanga we need the government. Oba yatusiriza nga kati tetulina kye tukola, kati tulina okutulaga kakati oba mwasirika wano naye nga mufuddeyo wano, kakati katukole ki katubayambe. Bannange mwenna mmwe gavumenti abatudde ku ntebe ku meeza kwembadde mutuyambe. We are asking for help. We need the push. If you do not push us, we will think otherwise, that you just want us to sit. Do you really? The only thing that you have to know that
the industry, the creative art, we are the one that promotes Uganda. You put us down, Uganda is quiet. You put us up, Uganda will be known. So help us, and I'm kindly asking that help us so we can go back to where we were. Sijagamba nti batute ekigambo kyayitirira ne batukkirize tube nga tulina ebirala bye tukola nga batupushinga. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutukkiriza. Thank you very much, Mama Alima. She's also the Deputy Public Relations Officer of our cooperative. She's a legendary promoter. She's a singer. She's an investor. She's a songwriter. She owns a studio, No End Entertainment, which records a couple of songs. She's one special person that we have had in our industry longer. When I was starting, I joined promotion with Alima at the Sheraton here, and the architects Musinguzi in Nachiwo. Some time back, I was still at campus, but she was already doing business. Dr. Lomkisabuno, okwebaza Alima okubakkiriza okukolagana naffe. Munafe Architects, y'omu yandibadde ali munaffe, naye yakyali mu struggle. Naye tetugaddewo mu miryango. Hajat and the Honorable Minister, Architects can join us anytime, but we can't force him to join us. But with us, we're on the move. In our cooperative, it's not an NRM cooperative. Bajo has no side. Today is in NRM, tomorrow is in NOP, the other day is in confusion, but he's the chairman. Ruba, who will be our next speaker, he belongs to Conservative Party, I don't know what you call it, CP Party of Richams as advisor, but he's the vice chairman. Mwami Emma belongs to Kabaka Yeka, which doesn't exist, but with him he says the Dua Kabaka Yeka, and no, actually, he belongs to Nopa and Kabaka Yeka. I belong to NRM, and I'm proud support of NRM, but when it comes to cooperative, we are one. We are one promoter, and we are going to invest our money as one. And Your Excellency, the Vice President, we ask you kindly, you should consider, inform the President who decides on this. Consider allow us to advertise for December shows. December shows start on 24th of December, 25th of December, 26th of December, 31st December, and 1st January. These shows will give us mileage. As we get money, we need to invest our money. But our core business is entertainment. Now we shall go into construction and manufacturing and ICT. We are looking at all the 4 sectors that you have at hand. Please inform the President. Those 10 days, we are going to promote immunization in our advert. We shall call upon whoever is coming to ensure is double immunized. And not only allow the concerts, but also allow our mother, Pastor Kayanja, to work. She can't have the crowd she used to have. We limited our numbers to 200. People are getting pregnant because they don't listen to her. Allow the Sheikh, the Supreme Mufti, also to conduct his Juma prayers with these numbers. Let's encourage vaccination for people participating in the prayers, for people participating in our concerts. We are going to promote this and using our money, we shall advertise, tell all Ugandans starting in November 15th, if the President can mention it in tomorrow's speech. Tomorrow at 8 p.m. we will be talking. In your capacity as Honorable Minister of our ministry and First Lady of the other party, and then the Vice President, who is also the Deputy, the Third Deputy Prime Minister, kindly take our message to the President. Let him allow us to advertise our concerts. In our advert, we shall say only those vaccinated, double vaccinated, will attend, and you come with your immunization card. Then you will see the numbers. Your vaccines will run out. Your vaccines will run out. The same will apply to Miracle Center. Same will apply to Shibuli and all the other worship centers. That only those who have been vaccinated should attend these concerts, or should attend the Juma prayers, or should attend. So if we advertise starting 15th November for 45 days,
Uganda will be fully vaccinated if you have the vaccines. If we have the vaccinated, because people want to pray, people want us, people want to sing. You know, we are tired of begging. I don't want to see fellow promoters sleeping now. Good is closed. Now we are looking for another site to Garuga. So very soon you will hear a song from Garuga. Garuga, Gula. So we are tired of singing for free peanuts. We can work. And we always work in December. Then close us again on January 3rd. January 3rd close us. Then you open us towards Easter. We can also work in Easter for those 3 days. Easter Sunday, Good Friday, Easter Sunday, and then Easter Monday. Our plan will work and it will help. Atutwala tukweyanziza nnyo obutatukowa tukutawanya nnyo naye buli kaseera otwaniriza ate n'otuwayo n'ekifaananyi ekyo buli kitunulako ensonga lwaki twongera okutawanyiira buli lwotuwa ekifaananyi tukikozesa mu ngeri ekifaananyi gye bakikozesaamu era ne tuddamu ne tukutawanya. Omugenyi waffe omukulu banaye tuli basanyufu era tweyanziza nnyo okubeera naffe wano olwaleero. Nze bampita Lubulwa Moses nga nze atwala ekitongole kya Luba Events ekitutwala era nga ndi vice chairman wa mukama wange Bajjo chairman wa emirundi egisinga bwe mbeera ewaka ne mukyala wange Fiona ntera okumugamba bulijjo nti neebaza Katonda obutasoma nnyo kubanga maama sasoma nnyo n'ekyendi kyonna kirwakuba sasoma nnyo. Ensonga lwaki kyendi kyenyumirizaamu kyakuba nti abaasoma ennyo babeera badokita n'amaliriza ng'obwa dokita bw'ali era bwafiira. Kati ffe bapromota abasinga tetwasoma nnyo naye twasoma kutegeera. Y'ensonga lwaki ffe tuli bagasi nnyo okusinga abaasoma ennyo. Nti ffe bapromota tulowooza nnyo kubanga twategeera ne tukoma. Kati ffe netubanga tetubasomesa, tetuli basawo, tetuli badokita, kati ffe twategeera, tutunuulira butunuulizi mbeera ne tugitegeera era ne tugikolako ekyetaagisa. Waliwo mikwano gyaffe abakola mikolo egimu gye nakolako egyaffe egya promotion naye nga baasoma nnyo. Emikolo egyo bagikwatanga ne bagiteeka ku mpapula ne bakola okutengera emikolo gye gigenda okutambula gyabalema. Abantu bano boolaba wano ffenna tetwasoma nnyo era teweewuunye ekigambo kya National Events and Behavioral Promoters Multi-Purpose Cooperative Sacco Limited engeri gye twakiyiiza kyatutwalira eddaku nga tuyiye ekigambo kino. Naye be baffe abantu abali talented mu kukola buli kimu ekyetaagisa kubanga nze mpita emitwalo gy'abantu nga siri pasita nempita emitwalo 6 ne gitula mu kisaawe kitya kimu. Nze ngamba nti kino ekyokunywa kijja kukola ne ntuula ewaka nga sikozesezza script yonna ekyokunywa ekyo ne kikola ki ne kikola. Befe abagamba nti kati president agenda kubeerako emirundi gyonna gye twagala ne tutuula ne tuteesa strategy we tugenda okuyita enkuyanja y'abantu nejja lwa mitwe gino. Ebbanga lyonna maama kyewuunyisa okuba nti emitwe gino egiyiye ebintu ebyo gibadde teginnaba kufuna kintu nga kino nga naffe ffe tulinamu embeera egamba nti gundi musinga ne gundi misinga olw'emitwe gyaffe giringa bwe kugambye nti obutasoma nnyo bwaffe obadde butulina bwe tututegeera nga ffe tumanyi ffe tusinga. Twebaza gavumenti yaffe olw'obutatukoowa era twebaza obuvujirizi bwe mwatuwadde ebbanga eritali lyewala. Maama muno mwatuweera ddala obuwumbi obusoba mu 10 nga mulaba embeera gye mulimu ne mubutuwa tubulye era maama nsaba kutegeeza twabulya era bwaggwa twalya sente bazituwa bapromota bafuna sente naye tewakyali alina ade n'enusu ekitya
ekikumi. Mu mbeera eyo okufuna kino nga bapromota maama tuteesa kudda kutwongera kubanga bwe mwatuwa twabirira ne bikola ki ne biggwawo. Mu kudda okutwongera twalaba nga mujja twetamwa buli kaseera okutukola ki okutuwa nga tulya nga tetulya kiggwawo. Yadde nga tetwasoma nnyo naye twaleeta omutwe ne tugigatta ne tujjamu ekintu kino. Ne tugamba bakama baffe bwe tunaabagamba nti era mutuwe tulye bajja kulowooza nti lwafuuse bumbowa nga ddala bw'omuntu waba yakutte biliyoni 10 n'azikuwa n'ozirya nga tusuubira biliyoni 10 wano asobola oziteekawo. Mukubire ekyengalo. Kyetwakoze twagala mutuwe mwemalemu oba mwemalamu naye nga temutuwadde kulya nga mutuwadde okugaggawala okwekulaakulanya kubanga zonna ze mwatuwa tewali ayina. Ani ayina ku sente ze batuwa? Ali ayinako sente awoneka omukono? Walayi tewali. Naye nga mama akusuubiza ku zino ze mugenda okuteeka wano mujja zisanga. Tusuze ebiro ebiwera ebyenkanawa okulaba nga sente zino tetuzirya. Twagala bapromota mu Uganda, twagala abayimbi mu Uganda tuve okutuula ku kkubo okuvuma abantu ku TV okubeera okukaabira mu kkubo okwewalula nti ebiyonda bituyitamu amasira gatonye tetukyagala. Twagala tuteekewo embeera nga tetugenda kujja nga mulina we muyita ne musuula eyo ebyammwe ne biggwa era ne tuteera. Ebigambo byange bitono ogwandeese kuyita chairman wange owekitiibwa Bajjo era kansabe mumukubire mugale z'amaanyi. Vice chairman wange nasoma era kosa Luzungu na Luganda. Our minister, she can't understand Uganda very well, isn't it? Twebaza Pastor Jessica Kayanja kitaffe mu Katonda Sheikh Kasole Ndirangwa okubonalinga n'okulabanga muweeseza omukolo guno ekitiibwa. Twebaza Vice President Prime Minister mukiikiridde okuwulira obubaka bwaffe n'ojja naye tusingira okwebaza minisita waffe Betty Amongi yali approche ko mukubira ekiro saa 8 akwata essimu. Guno omukolo gufula bwe guti lw'amaanyi g'esimaanyi gaffe mukubire mu ngalo. Kozi nesajja okubategeeza nti Anthony Ejja n'agambye ajja Katikkiro wa Buganda abagambye agenda kudda ku lonchi ya ofiisi yaffe ne Prime Minister Nabbanja bagambe agenda kujja tugenda olonkingira ofiisi ya cooperative tasobodde kubaawo naye agaye kasatu ina kamala byonna minisita waffe third Prime Minister lipooti bajja gimutwalira mukikubire engalo nakino. Tugenda tandika speech yaffe ya Luzungu anabamawulire mwagala lubanga teyasoma naye nze nasoma tosobola kuba chairman wa cooperative nga tewasoma. Tusobola ddala okwebaza His Excellency the President of Uganda kamwebazeeko ate sitera kumwebaza okutuwalirira cooperative eno twali tuyitiriza omusabiriza era nze Balamu Emaserugo Keti Musa Kafuba ffe abaasooka okufuna essimu omusajja n'agamba sente ze nakabawaza abagwako sigenda kwogera wadde 10 Bajjo kozi nga mukoze cooperative nga mwegasse ate mugikole nga ya industry yonna si abapromota bokka. Era promota ali wano ngoloza ti cooperative yammwe muswadde y'abantu bonna ayina organized business nga muvubuka asobola okwewola n'okuzaayo ssente mu bbanka y'abayimbi bakomediani bapromoters ne bannansi abaagala okulaakulana. That's why twagiyita national si yaffe bapromota fenna yaggwanga lyonna awatali kusobola muvubuka yenna ng'oli eyo olaba olina ka bizinesi kokanika otunda bikyumwa ku kkubo genda ku ofiisi emakinde twatandise n'okuwola ffe tuli ba action tulina ssente zetwesondamu nga bammemba honorable minister tuwezawo miliyoni za 150 ku akawunti olwali twatandika toziwola abantu era abantu bali mu kwewola bakola abo bizinesi obutono nga bwe tulobingazi nennene. Kati kagende ku speech yange. Your Excellency Vice President Zaitukia Nakadama, Honorable Mr. Nyenda, Honorable Betty Amongi, Supreme Mufti Sheikh Kasule Ndirangwa, Pastor Jessica Kayanja, RCC Kampala, Mr. Hudu Hussein, members of National Events Promoters and Events Association, ladies and gentlemen, all of protocol preserved.
My name is Mukasa Andrew Bajo, the chairman of National Events and Event Promoters Association. It is with great pleasure that we are here today to celebrate the launch of our National and Event Promoters Association. I wish to take this opportunity to congratulate all the members for their contribution towards the tremendous growth of our association. National Events and Event Promoters is a national-wide cooperative society helping youth, especially in the arts sector, who include artists, promoters, talented managers, among others, uniting for a common goal of mindset change for social and economic development. About us, National Events Event Promoters Cooperative Society Limited is an organization that brings together youth in Uganda towards a common goal of unity, of purpose and changing mindsets. Its offices are located at Machinje City opposite court. It's a national cooperative helping the youth, especially in the arts sector, who include but not limited to artists, promoters, and artist manager, among others. It was founded by 34 event promoters and was registered in July 2021. As of now, it has 3,000 fully registered members. You can clap for that. The cooperative society, in the means that cooperative is not engaged in diverse income generating activities, not limited to events and promotion only in the country. Our target, we are targeting at least 330,000 members across the country. Our mission, creating opportunities for financial growth of members so that they are self-reliant and have multiple income streams. Our vision, to be the leading profitable creative arts industry cooperative in Uganda that is financially beneficial to its members. National Events and Event Promoters Society is not partisan and welcomes all members from the tribes of Uganda. The organization will do regional launches in the Western Uganda, Eastern Uganda, and Central Uganda for starts and embark on the whole country. Our dear guests around to introduce you the current leadership of National Events and Event Promoters Cooperative Society. Before I hand over the Public Relations Director for more elaboration, each will stand up for recognition. I will begin with the Vice Chairman, Ura Moses. Stand up. Next will be the Treasurer and Chairman of the Political Committee, Mr. Kafuma Musa. The Director of Public Relations and the members of the Political Committee, Mr. Barambarugahara, stand up. The Vice Director, Public Relations and the member of the Political Committee, Mrs. Ali Manamakura, you can stand up, Madam. The Chairman asks at the Political Committee, Mr. Serugo Emma, Vision Bear, absent. The Coordinator and the member of Finance and the Political Committee, Mr. Miyombaronati. Members of the Executive, Mrs. Rashida Akuba. Member of Vetting Committee, Mr. Ross Emmanuel, and Human Affairs. Members of Supervisory Committee, Mr. Mekisa, Chairman. Members of the Executive Committee, Mr. Lukundo Medad. Members of the Executive Committee, Yasifika West. Ladies and gentlemen, those are the people behind this organization who have done a tremendous job managing the organization. This would not have been possible without their hard work and dedication. Clap for them. Our dear guests, I welcome you once again to this historical function in the arts sector. Today, history is being made as we are launching the first of its kind, National Events and Event Promoters Cooperative Society. Someone could ask why I call it a historical event. It's because for quite a long period of time, we have been taken as opportunists, beggars, and we have baptized names like Evadongo, Babalese as a sign of identifying us as people who don't even contribute to both the arts sector and the national economy at large. Surprisingly, some of us here have made many popular musicians, some of us do other businesses, and we are medium taxpayers like Mr. Baram, stand up. He was recognized by revenue. Next is me. We are medium taxpayers. According to your rankings, most of us we are legally married, like me. I'm married with one wife. Mr. Baram is still on Reja. Katie Evans is married. Luba is married. We are legally married. Having children and grandchildren is
which is evident that we are responsible. Every time he married the money to me. That we are responsible and also responsible to the National Committee of Development. We intend to offer low interest rate below 11% to promote musicians, comedians, and the general public who will join us members. The commercial rate that is above 20% and subject to change during inflation is not sustainable to the growth of our members, and we shall do better. We also have plans to venture into real estate so as to provide affordable housing to our members. It is also in the plan to consider Islamic banking to the Muslims members in the nearby communities. Your Excellency, Madam, I here to request the government through you and our beloved minister to support our organization, as it's the only way to spearhead the youth mindset change for financial development. We shall be very happy, Your Excellency, plus our beloved minister, our sister, if you join us in this cause. The word multi-purpose in the name of National Events and Youth Promoters Cooperative Society Limited means that cooperatives to engage in diverse income generating activities, not limited events and promotion only in the country. That's my speech. If there is any question, ask me. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much. A clap for Mr. Chairman once again. Allow me invite one of my brothers, who is the RCS of Kampala, Honorable Betty, before you came in, and introduced Hussein as a young brother of mine, who's dedicated to peacifying Kampala and uniting Kampala. Hood belongs to NRM, but Hood attends everyone in Kampala. As a chef of RDC's room, please, Hajat and the Honorable Betty, you sit in cabinet. Inform your fellow cabinet minister in charge of RDC's, Minister of Presidents, to keep Hood in Kampala. I don't know about his deputies. We approached Hood last night. I called Hood at midnight. Told him, Hood, tomorrow we have promoters cooperative. I didn't even know that he's the chairman of Myoga Funds Kampala district. I didn't know he's the chairman of the 15 million that has just been given to Kampala, and they don't know where to put it. So Hood responded to our call. To my surprise, someone from Myoga said, hey, our chairman is already here. So kindly keep Hood in Kampala for security, for unity, also for mobilization of the party. Honorable to be Minister of Kampala, in fact, to Hood, I think he's a good boy. So, yeah, I call him a boy because he's younger than me. He's bigger than me in office. He's here on behalf of the president, since he's the resident district commissioner, the RCS of Kampala, but that doesn't stop him from being my young brother. So, Hood should be kept in Kampala for now. I know he will add value to us. Hood, you have a few minutes. After you shall invite His Eminence, the Mufti Emeritus, Supreme Mufti Emeritus, to give us a few words of wisdom. And then after we shall invite our Mama, who's our spiritual mother of the Cooperative Society. After we shall invite the Minister, who will invite Her Excellency, the President, and also Second Deputy, Third Deputy Prime Minister, Government of Uganda. Thank you. Thank you very much, my brother. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, who is represented by the Third Deputy Prime Minister, the Right Honorable Enkayana Zaba, Honorable Minister for Gender, Labour and Social Development, Honorable Betty among my former boss, the religious leaders,
the leadership of the national events and people promoters, Mount Papas Cooperative Society, ladies and gentlemen. First of all, I bring you greetings from the President of Uganda as his representative in the capital city, and to assure you that he knows what's going on and the country is safe. Secondly, my brother Bara, I want to thank him. He really loves me very much. It's not easy to have a brother who can love you to that extent. And I thank you very much, really, for the continued guidance. Bara has guided all of us. Some of us as leaders in government, we are humbled by people like him. We have so many people involved in the entertainment industry, in event promotion, in event promotion, among other things. But not all of them are as productive, are as developmental as people like above. So we thank you very much, and we really thank you and your team for buying into the idea of mobilizing your cohorts into a cooperative society. Government has some resources really, but those resources can only be accessed by the organized. You can get 10 million today and tomorrow, but if you're not organized, you will not get 1 billion. If you're not organized, you will not get 10 billion. But with this, given your level of organization, given your lobbying skills, we are sure you shall get the money you want. You shall get the money you want because the leadership of this cooperative is sober enough, well networked, and cooperative with the government, by the way. And we are not only saying that it's only those who are cooperative with government who benefit. We want to encourage you to mobilize even those in the people power, and I'm happy you have mentioned some here. Mobilize many of them to join it. Those in FDC, those in UPC. For us, what unites us is that we are all Ugandans, and we are working for Ugandans. We don't work for one party. We work for all Ugandans. Of course, because the NRM is the ruling party, we all know the principles of multi-party democracy. The principles of multi-party democracy are that the ruling party is obligated to implement its manifesto. We are all aware that every party came up with manifestos for which they tried to make a case to be voted. But the party that wins normally is the one whose manifesto is implemented. And by virtue of that, it means that your level of cooperation with the ruling party really plays a big role in enabling. No party is there to really form to hand over power. For us as representatives of the President and the central government, we know that we are not ready to hand over power. We are ready to keep power. I can only hear one person clapping. I don't know if you. There are three, and I'm sorry for going that side a bit, but there are 3 stages in a democracy. The first stage is to win power.
The second stage is to keep power. And the third stage is to hand over power. But there is no political party in the history of politics that opts for the third stage of handing over power. You win it and you keep it to the exclusion of what? Others. But now you name it. So we just also look at the na ye olwobudde in summary. Emyoga is a presidential initiative. Emyoga kitegeeza ki? Emyoga kitegeeza abantu abakola emirimu egikola ki? Egifaanagana. Kyova olaba tulina SACCOs ez'ababodaboda nga SACCO y'abavuzi ba bodaboda bokka, SACCO ey'abataxi drivers bokka, SACCO ey'abatailors, bacarpenters. Kakati now, SACCO ey'aba-inventors and people what? Promoters. These are people abakola emirimu egikola ki? Egifaanagana. Mutegeeragana bulungi. Mumanyi challenges associated with promoting. You are the face of the music industry in this country. We have seen people who are stuck to their jobs. We have seen people like a DJ Khaled, a cross-border music promoter and artist. Abamu ne bajja wano tetumulaba naye tumumanyi gyali because of the commitment in his what? Naye nga bamwe abapromoting mu Uganda wadde tulina abayimbi saawa zino abayinza okulowooza nti bo be promoting. Ffe tumanyi nti abayita mu buvubi okupromotinga abayimbi baffe okubatunda n'okulaba nti muziki waabwe atunda be baani? Be bamu. So you, the promoters, it takes a musician, are honest. Atuse ku level nga mumaze omupromoting n'atuuka ku level. It takes a honest musician okuddayo n'agamba naye Balamono alina kye yakola wadde teyakireeta direct naye ono alina kye yamukola ki? Kye yamwongerako. Naye abamu batuuka eyo kati batandise okutomera bagenda mu bye batamanyi. Bagenda mu bye batamanyi. Omanyi ekintu oba okitandise, it can be exciting. Mu nnaku ezitandika oyinza okubeera excited n'obeera very successful. Naye as long as you don't know that industry, that is not your talent. Tulina abantu saawa zino ng'oli omutunula n'ogamba ono ye was born a musician. Nga talent ye ekola ki? Yeeyogerera. Si kyekyo bakadde bano. Nga talent ye yeeyogerera. Ne tubeera naawe bwe tutunula ne tumanya nti ono is the born leader. Among other issues. Naye bw'ova mu kino ky'omanyi obulungi n'odda mu kiri. Kati ng'otandika okubeera selfish. Ng'oyagala oba bali bafa, oba olimba, oba okola ki, gwe kasitoka ng'ofunye akamu oyitawo. Naye ofudde ku ky'obadde okola ekikola ki? Ekikutunda. Ate kye wazaalibwa with talent ky'okola ki? Omanyi. So n'olw'ebigambo ebyo, we have seen countries grow because of such initiatives. The Emyoga initiative, President buying into it because he's sure that it can deliver this country. If we can commit the tubeera mu SACCOs zaffe ez'enjawulo nga zino, believe you me, as a country, we shall fight poverty successfully. We have seen countries like Japan, like China, bakulidde mugundi nga zisaabu n'agendayo n'afuna $3,000 oluvannyuma lw'emyaka 3 oba 2 n'omusanga ayize biliyoni. Naye nga $3,000 azikozesezza ati taziguzeemu suuti, tazikwanyeemu bakyala, tagiguzeemu iPhone. Naye ategedde ennaku ye n'atandikawo okufumba capati, n'atandikawo gurupu endala, n'abeera n'abafumbi ba capati nga 3. N'agivaako n'agamba kangule ne booda. Mpola mpola n'aba ng'akola ki? Ng'akula. That mindset
yeyinza okutujja mu buki mu bwavu era ensi zikulaakulanyidde mu fashion eyo naye si mindset ey'okujja wano e Uganda ofune miliyoni 2 ogenda okugula esaati ennungi okuba akapale kakatyubu ozirye onoonye ebbalamu ogambe owaayi tuddayo ddi ewaani ewamuzeeyo kati ng'ate tugamba gavumenti ekole ki etuyambe naye ng'ate opportunities eziriwo tuzifuna netuziranyiramu singa tubeera ne gurupu ng'eya bbalamu eno nga bangi abayinza okukola ekintu kino we would be very fun naye saawa zino abantu bali selfish oli kubanga yabadde successful in music akoze investments ze yekyayagala azanyidde ate abantu bwongo yeyongera okufuna sente naye bameka bakulaakulanyiza mobilizing others kyekiraga nti oli leader. What defines you as a leader is your capacity to mobilize others to benefit and to liberate them economically. So if you have the budget, the balance, and you guys, you commit and Post Bank is a government bank. Feza emyoga ziyinza okujja ntono ziyinza okujja miliyoni 5 oba miliyoni 10 naye ate okusinziira ku yo financial discipline eya SAG eno microfinance support center eyinza okubongera akawumbi ka sente era mufune secretary mufune n'omuntu amanyi okubala ebitabo mukole buli kintu nga mulina records sente muzi withdrawingirayo ku banka records nga weeziri kubanga banka okuwa sente eyinza n'okuwa biliyoni 10 naye ng'esinziira ku yo financial statement. So tukasaba nga tubegayirira, don't take this for a joke. Kino temukitwala ng'ekyokusaaga. This cooperative eyinza okugabaza abayimbi mu Uganda eno cooperative eno eyinza okugabaza ba promoter n'aba nga tagenze mu hoteri nemunyigiriza kubanga tabadde na cash n'ebirala nga bwemumanyi challenge ze mu cooperative ze muyitamu kyetaaga if you're committed. So because of time, really I want to thank you very much. Me as the RCC for Kampala Capital City, I commit myself to you. I'm ready to work with you. I'm happy. Maureen is here. I don't know if she's out. The coordinator of Emyoga in Kampala Central. We shall team up with the coordinator of Emyoga for Kampala, Juma Wandika, and others. Ono kadi zonna zirina. Tosobola agenda President Museveni ng'olina ssaako. Naawe abali abatalina ssaako nammwe abalina ssaako n'abalala kiki n'abamu. Bali abatalina ssaako ayinza okubawa miliyoni 10. Naye mmwe abalina ssaako, you will get a lot of money. So mutuyambe. Tubeera no mu office zaffe, these upcoming musicians, nebajja bantu nga bali bubi, they don't have anything. But if you can mobilize, you have got it national. If you can mobilize all those people, believe you me, we shall not even look for mobilizers. Some of us in the RCC, emirimu gyaffe mujja kuba mujyanguyiza nnyo. Emirimu gya Honorable Betty Amongi mujja kuba mujyanguyiza lwa nsonga kuba bikubizi bukulembeze n'ebirala. Olw'obudde, thank you very much. Have a blessed evening. Thank you very much, RCC. Banange basaba mukwiremu RCC omulundi omulala gwonna. Ate nga ye chairman w'emyoga mu Kampala. Sebo sente tuzaagala kubanga twetegese. With pleasure, allow me to welcome mukwano gwaffe, coordinator art industry mu government, mu operation with decoration. Also director production in operation wealth creation. Also a father to many of us here. Also a man who receives most of our calls, General Tusuzejala, General Enkayana. General Enkayana is here in two capacities, as our friend, also as a representative of the chief government listener, General Salim Saleh. Is here to confirm if I'm sitting on the same table with Bajo, if I'm sitting on the same table with People Power promoter, Serugo Emma,
if I'm still together with the CP member, Luba Moses, if I'm with the Kawaka Yeka member, Haji Musa Kavuma, here we are here to make money. We are going to work as a team. I'm for NRM, and I will stand for NRM, and I will promote NRM programs. However, I don't want to be rich alone. I want you guys to be rich. This government has a lot of money, so we better work with it, and we don't misuse the money. Also allow me to welcome my best friend, company lawyer, President Express Football Club, our Attorney General, mukwano gwaffe olumu agezaako okwawula Badoncho wabye damulayini oyo si mulala omwana w'omwami Kiyowa kyonka sawaokulaba Kiyowa oyo kanso Kiyowa musajja mulungi newomuvuma bakuleka bulisi nakuleka eyangamba nti abato baddala bakume genda mu maaso tunoonye sente bala tunoonya akalulu kamuzeeyi tewalaba tubafuntula buli ssaawa naye era tusigala tutula wamu bajjo sietu so mwami Kiyowa pate yaffe cooperative yaffe twagiwandiisiza amateeka Minister of Trade eriweeri esobola okonfaminga registrar Uganda Registration Service Bureau yatuwandiisa nga tuyambibwako of course mukwano gaffe Juliana the director at Gender Ministry ate tuwagiddwa nnyo First Lady wa UPC Minister waffe wa Gender, Labour and Social Development, First Lady, Her Excellency, Honorable Betty Amongi. Then tuyambiddwako nnyo government okulaba nti wetwagala tubifuna. General Kayanja tutambudde wamu naye kuba twatandika okutuuka we tuli. General totukoowanga ne General Sale Mugambe kati abasajja beetegese tebagenda zirya bawe ssente tukole ssente naffe tubeere bulungi tutandike okuwa abalala. Munzikirize olw'ensonga z'obudde nsabe taata waffe mu Katonda Emeritus Mufti Supreme Mufti wa Uganda mumwagala nnyo Kibuli naye nze ndiwe Masinga ate nga ndaba ye Mufti wange mu nsonga z'obusiraamu yandungamya Sheikh Kasule Birangwa ayogereko gye tuli atusabire tusobole okukola ssente nga werekeddwako mukwano gwaffe Sheikh Katerega akulira ensonga z'obusiraamu. Bismillahirrahmanirrahim. Owekitiibwa ennyo ali mu linnya ly'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Honorable Rukia Nakadama, owekitiibwa minisita era gwe batenze n'ebitende ebirungi General Kayanja, RCC, munnamateeka balamu ayogeddeko obulungi era amugamba nti kino kikyamu n'akita. Mukyala Kayanja era omu ku bannaddiini, abafuzi ba gavumenti ey'owakati mu biti byammwe eby'enjawulo n'abafuzi ba gavumenti ya Kabaka, Ziwede Begase wamu n'olukiiko lwo ssebo RCC, buli omu mu kiti kye nkimuwadde mu bujjuvu. Kansooke mbalamuse n'ekiramuso ekisinga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka twebaza Katonda atukuŋŋaanyiza wano olwaleero mu kawungeezi kano akalungi bwe kati akalimu ebitende ebirungi okukulaakulana, okwekulaakulanya n'okugenda mu maaso. Mwekyo kanneebaze abeegasse
ne mukola kino tusaba Katonda abakulembere. Nate kanebaze gavumenti ya Uganda nga ntandikira ku ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne kabineti ye yonna olw'okussaawo emyoga n'okukulaakulanya abantu be, kubanga abantu tosobola kubaleka nga baavu ensi n'ekulaakulana, wabula okutema empenda n'amakubo agasobola okukulaakulanya bannayuganda bave mu mbeera embi babeere nga bali mu mbeera ennungi. Maama tuuse okusiima kwaffe eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wamu ne kabineti ye olw'enkola ennungamu efaanana bw'etyo. Ssebo Ssentebe wa Begasi wamu n'olukiiko lwo kamboozeeyoze olw'okutuuka ku kino. Naye kambakuutire okubeera abeesigwa. Obwegasi obutali mu bwesigwa tebusobola kuterenkera. Nja kubyogera mu nduli mujja kuddamu mu bigaziye, kubanga ekimu obyogera ku bwesigwa oyinza okuzibya. Ensonga ey'okubiri, era kambakubirize okubeera ab'amazima. Ye munaakoma nga mulina amazima mu bwegasi bwammwe mujja kukulaakulana era mujja kugenda mu maaso. Okwessaamu ekitiibwa wakati wammwe Ssentebe n'olukiiko lwo, enkolagana ennungi bwe munaagitambulirako mujja kugenda mu maaso, kubanga enkolagana ennungi eyunga ate buli kimu ne kitambula bulungi. Ensonga zammwe kubeere kuteesa wabula ate nakukkiriza bwe wabeerawo ensobi ne baga nti eno nsobi, kkiriza ensobi ate mugitemera empenda n'amakubo agagijjawo. Ate bw'oba olongoosezza n'okola bulungi ate muwagire abeegasi muge nti abo otambudde bulungi, era ekkubo ddungi bwetyo bwe tuba tugenda era bwe tuba tugenda mu maaso. Nate era nja kwebaza General Kayanja n'Oweekitiibwa Salim Saleh, nammwe mwebale kubeera basaale, era ssebo tuuse okusiima kwaffe nti tuli basiimu nnyo olw'ensonga ekikulaakulanya eggwanga oba ebyo byonna bye muliko bye bigenda okuzimba eggwanga lyaffe Uganda okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Tuli basiimu, Katonda abongere amaanyi. Nja kuddayo okwebaza akiikiridde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Honorable Nakadama, ate n'okubasabira Katonda abakulembere mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'omulimu omulungi okufaanana bwe gutyo, n'okusaba Katonda ayongere emirembe obutebenkevu mu nsi yaffe Uganda. Endwadde zitadde ensi yonna ku bunkenke, COVID n'endwadde endala Katonda zimale mu nsi yaffe. Abantu baddeyo bakole emirimu nga bwe baabeeranga edda, n'ebikolwa ebyekko ebitasaanira bye tuwulira ennaku zino. Tusaba Katonda atutaase ensi yaffe yongere obutebenkevu n'emirembe n'ebikolwa ebikyamu ebifaanana bwe bityo, abantu ababikola beekube mu bifuba. Nga bwe mutuwadde omukisa guno nga bannaddiini, ssebo tujja kubawabula. Ate omulimu ogulimu eddiini gutebenkera bulungi. Bwe tunaalaba ensobi tujja kubawabula, mutambule bulungi, mukole bulungi. Tusuubira nti ffenna bwe tujja okugenda mu maaso. Abaganda bagamba nti agali ewamu
egaluma ennyama. Ate ebitabo ebitukuvu bagamba Katonda ali wamu n'abali ewamu. Kyemukoze gyekiri, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba Katonda abagaggawaze muve mu mbeera embi mubeere mu mbeera ennungi eyeyagaza era eyeesiimisa. Na buli mwaka mbaagaliza okusalika obulungi n'okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbasaba olugalo lwa Sheikh ntwala omukisa guno okusaba mama waffe Pastor Jessica Kayanja, omulungamya w'eddiini mu cooperative yaffe, ayakkiriza omulimu ogwo ayogereko gye tuli. Oluvannyuma tujja kusaba General Kayanja ate obubaka obuvuddwa wa General Sale Declaration of Integration, then tuyoke tudde kusaidia gavumenti ate ne General waffe ne baminisita baffe bogereko gye tuli tumalirize. Tweyanza nnyo. The Right Honorable Enkayana Zaba, who is here to represent the Vice President, Honorable Betty Amajin, the Attorney General, Mufti Supreme Emeritus, allow me to say all protocol observed after that. I want to thank the management and the team that ensured that I was invited. And I want to thank them for the responsibility endowed upon me right now, because I wasn't aware that that is why I had been invited. I was a bit skeptical, but I must say, after coming in and seeing Balaam and Mr. Bajo seated on the same table, that is not the picture I had, or the impression I had the last time I saw you online or on TV. I'm even more elated by Mr. Bajo's speech. I think we should all give him an applause. I see an attempt by young people to organize themselves, to disassociate from the rest and associate with the best. Mr. Bajo, I am impressed. However, asking me to be a spiritual mother, I believe comes with a great moral cost and accountability. I have never been involved in any financial scandal, and I would like due accountability and due information on what happens. And they are all saying they pledge that they will do that. Thank you very much. And not just from Mr. Bajo, not just from Balaam, but from all of you, the committee and all the other members. When I came in, I wanted to see whether you knew what a cooperative society was. And when you started saying chairman, vice chairman, I was worried. But Balaam, thank you so much for stipulating that there is no hierarchy. It is a democracy. It is for the people, by the people, with the people, and it is equal membership. And on those grounds, feel free to report to me if anything goes otherwise. Because I want to spend as little time as possible, but I want to say something about a multi-purpose cooperative society. I know that most people here have been event managers, they have been promoters, and we really appreciate that. But if there is a chance to receive any funding, it is wonderful to know that you are all going into diversification. Do not, if you are an event manager and you have funding, I know that there is a temptation to buy another tent or to buy a bigger, sound set. But I want to advise you,
on one thing, and again, using my own experience. It is better to diversify because we are living in very unpredictable times. And I want to give my own example. As much as I'm a pastor, I'm also a farmer, and I was rated one of the best farmers in Uganda, my husband and I. And from farming, we saw a need to build a farmer's market, which has been built. So recently, apart from being a pastor and a farmer, I'm also a sales girl. And from the farmer's market, we saw a need to do value addition. So if you have heard of Chapters and Verses hotels and restaurants, cafe, that is the value addition. From the potatoes we farm, the ones that we don't sell are cooked and served to people. Why am I saying all this? Farmers were not shut down in lockdown. Markets were not shut down. Restaurants were not shut down. So while other people have been scrabbling for, please let us be open, I wasn't one of those people. But I'm still not one of those people. For me, salvation and being a pastor is a calling. It's not a business. And even in lockdown, I could still broadcast on my farm. I could still broadcast from my restaurant. And, life continued. There were a few hindrances, but it wasn't as bad as that. So for those of you who have been buying instruments and tents, if there is a chance to get funding, please reconsider investing in something else. Diversifying, especially for the money that is going to come individually, because I know that there is money for the cooperative and there's also money for individuals. So I'm glad that you have called it multi-purpose, and I'm glad that you are looking for an alternative income instead of starting more and more businesses, because like I said, we are living in unpredictable times. We don't know when the next lockdown will be, and we all want to stay alive. Balaam said that when I come here, I'm going to talk about people having good marriages and who should not interfere in whose marriage, but I don't think that's the topic for today, Balaam. Collectively, I can say that Isaiah 54 verse 14 says, "In righteousness shall you be established." There are many organizations that have come and gone because they were not established. They were not founded on righteousness. Balaam, righteousness equals truthfulness, accountability, love, being united, walking in peace, and being able to forgive. If this organization is founded on righteousness, it will be established. The word establishment means something that cannot be easily thrown around or taken away. I pray that this organization will stand and will continue to stand, and that this organization will spearhead a new move of businesses that are able to survive even in a time of crisis. I want to appreciate the representatives government. Thank you so much for loving the promoters, the singers, and all the other young people that had in outdoor industries. Thank you so much. I know that there are so many governments that would overlook this. And we want you to thank His Excellency, the President of Uganda. It's not everywhere you go that promoters, musicians are considered a part of that. So if we can give His Excellency a club. Psalms 11 verse 3 in the Bible says, "If the foundations are destroyed, what can the righteous do?" The foundations of this
organization have to be very clear. There is no cooperative throughout the times of the post-industrial revolution when cooperative society started. There is no cooperative that was started for profit or gain. The cooperatives were started to serve disadvantaged people. And I believe that the outdoor event business is a disadvantaged business in this time. Although it was one of the greatest businesses, and most people here were once very, very rich. So this organization as a cooperative is started to serve people who are disadvantaged. There is no gain, there is no profit for the organization itself, but there is gain and profit for the members if you be given money and work hard and not believe in immediate wealth, but work hard and grow whatever God has advised you or guided you to do. And with those words, I want to say thank you again for inviting me, and thank you again for trusting me. And I must say again that that comes at a very high moral cost, but at a very high standard of righteousness. I just want to say a prayer. Father in heaven, we just want to thank you for all these people that are gathered here. We want to thank you for Balaam. We want to thank you for Bajo. We want to thank you for his deputy. And we want to thank you for the entire organization. Father, right now, we pray your blessing upon them as according to Deuteronomy chapter 28, that you will bless them in the city and in the field, that you will bless them in the coming in and in the going out, that you will bless their fruit and everything their hands venture to do. Cause them to lend to many nations and never to borrow, to be above, Lord, and not beneath. And even as you have promised the anointed of Silas, that you will go before them and make the crooked places straight, that you break asunder the bars of iron and the bars of brass. In the mighty name of Jesus we prayed. Amen. Thank you very much, Pastor Jessica Kayanja. Convey our regards to Pastor Kayanja. We love him. Let him know you will be your deputy in this assignment. Just let him know. Pastor Wagambye, tusome ekitabo kya Isaiah chapter 5 munya ngatandikira ku lunyiriri olw'e14 nga tukoma ku lunyiriri olw'e17. Ekibiina kyaffe kino tukikole nga tukisiganya kukola nga tukola mazima, nga tukola ebitusaanidde. Ate neewunyiza mu verse eno, you rebuild salt grounded in righteousness, far from any trouble, nothing to fear, far from terror. Kigambo terror kitiisa nnyo, naye ate verse neewunyiza wakiite kubanga katuli mu terror, naye tubeere vigilant nga tusaba gavumenti okuggulawo industry eno. Mwami Kiro wakituyambye gwe oli Attorney General ate oli mukwano gwaffe. Twabadde twasabye dda Her Excellency the Vice President ate the Prime Minister olwaleero ne Minister waffe wagenda ogambe President nti tumwegayiridde tukole okumusabiriza atukkirize guno omwezi ogwa Novemba tulange ebivulu byaffe tugulewo nga 25 Christmas n'26 n'31 naye nga lumu naye buli kalanga kagenda okukolebwa ku radio akalanga ekivulu kagambe mwenna abaneetaba mu bivulu bino mulina okuba nga mulina certificate eya COVID kubanga certificate esooka bwetandika okulanga nga 15 abantu bajja kutandika kwegema kitwala wiiki 8 so nga 3 December abantu baffe betwagala okujja owaffe n'abanagenda mu church n'abanagenda mu kusaba ku miracle center n'abagenda masinzizo abalala bajja kuba nga beegemezeddwa. Ne Uganda Police n'ebyomuliro eddembe ebikuumaddembe n'eminisitule y'ebyobulamu tujja kuba tubagamba nti wadde bakugemye sigala ng'okozesa masiki nga tolinga balamu naye ng'okozesa masiki. N'ekyokubiri oba ojja mu kivulu jangu ne certificate oba togirina ojja kuyingira. Kino kikola mu nsi z'abazungu. Premier League bagigulawo ebisaye mubiraba, La Liga bagigulawo. Lwaki Express ebeerawo nga tekola kyobola bakati batukuba aba Express kubanga abawagizi baffe tebagenda kusala kuwagira bazanyi
so batugulewo keke kino kikukwatako. So president mumusaba akkirize, ate mukusaba okulala madamu agambye mu njiri ye ya Psalms 11:3 foundation y'ekintu kino kyetukola si kwegaggawaza nze Balamu nga mukama wange Bajjo nga mukama wange Kavuma Keti ngono wa Papa wa Sebugo ngono wa CP Mwami Ruba naye nkulakulanya bamemba baffe abatali bulungi tulabe nti bava mu mbeera y'okusabiriza n'okukaabira General Salo basasulira ennyumba nti ate bwe tuba tufunye amagoba Katonda kyajja okuba nga asiimye neera pasita njala kutegeeza nti Katonda awa abaagala abalina ekigendererwa so bwe tuba nga tugamba nti tetwagala amagoba tugaagala n'ate era twagala okukulakulanya bannaffe nabo babeere bulungi. So pasita tweyanze ebigambo ebyo birungi nnyo kasubire bagyoluulidde kubanga g'omukulembeze mbeera ng'okijjukira nti sente sizakusayininga kugabira full figure. Sente zaffe za kukola siza full figure, sente zaffe za kukola. So nsaba taata wange General Kayanja ojjo tuwe ebigambo bibiri then tudde ku sayidi y'abakulembeze ba cabinet. Tweyanze Right Honorable Prime Minister, the third Prime Minister, Honorable Nakadama, the Minister for Gender, Honorable Betty, the Attorney General, Honorable Chidiowa, the Mufti, they told us National Mufti, not Mufti of Chibuli. Then the organizers, protocol observed. I'm here in two capacities. One to represent General Saleh, then another one to be one of your supporters. Same time, I was appointed by His Excellency to foresee the activities of promoters, artists, young singers, and everybody in that field. So we believe culture. So for that purpose, I will start with the message from General Saleh, which is really, as those who knows him, he gives you just short message, and he gives you a challenge to enlarge it or to understand it better. So he gave me 5 issues to mention to you. And mostly the organizers, all those who have come in leadership. 1, discipline. Discipline. They are disciplining among yourselves. Or you are just still joking. That is 1. 2, seriousness. Are you serious this time? Because this is not going to be the first time you people trying to come together. That is the second one. 3, commitment. Are you committed to the cause? Because some of us wouldn't have come to power or to come to government if we are not committed. You will see deserters. After being disciplined, serious, but then they are not committed. Then another one is trust. Are you people trusting you, or you trust yourselves that the little money you will get, it will reach where it's supposed to go? And the last one, interest. You people, are you interested? You can enlarge them, study them, understand them in any way you want.
So those are the few issues General wanted to know, and I came a bit late, so I don't know what answer I'm going to give him, what Mr. Bajo said, what Mr. Param said, and others, Uganda, others, because at least he knows the line-up of those who have come to management of the cooperative society. So I don't know. You may dare get Mr. Param to brief me a bit, and tell him this and that. Towards those 5 issues. Now on myself, one, njagala nnyo nnyini okwebaza ayatandika kuba buli kintu kibaako atandika bana. Toyinza kufuuka omuntu gumu ne mugaa nti society nedda. Wateeka okubaayo eyajja n'idea. Tulina omwebaza ennyo era nga saba mukubireko mu ngalo nina ensonga lwaki tulina omukubirako mu ngalo. Abantu bano tubadde nabo ebbanga ggwanvu, naye nga buli omu akutuusaako ebizibu bye nga ye. Gavumenti neegezako okubayamba, naye nga buli omu ayagala emuyambe nga ye. Naye kaakati bwekiba nti kigenze mu society, abantu tugenda bagamba wali owandiisiza mu society, wali oyiseeko mu society, otegeera society ebyekola. Wano nno wenawandikidde akagambo akagamba aim and objective. What are the aims and objectives of this society? Mwami Bajju simanyi bagenzi ali ku simu emubuliza ajja kumugamba afulumya akatabo, kubanga abantu bonna nze bembadde njogera nabo nga mutandika okukola ekintu kino baga ebigendero by'abasajja abo biki baagala kutusikamu ssente zaffe, baagala kuva kufe balinyira okwo. So mulina okufulumya guidelines ezikwatagana ne aim and objectives of this society. Balina okumanya twegasse naye nga tugenda kukola kino na kino oyambibwa wano na wano. RCC alemedde bulungi, ababuulidde kiki ekiyinza okubaviirako emitawaana. Emitawaana gitandikira ebigendererwa by'ekibiina bitegerekeka bulungi. Ekyala mpozi kyenjagadde okwebaza, nzokubanga kujja kuba kwakwebaza abakulu ba politician bajja kwogera okwabo, kwe kuba nti abantu abamu bakoledde gavumenti eno ebyo bye balina okukola ne beteeyagaliza. Kuba mulimu okweyagaliza naye nga tosobola na kumanya gavumenti kyekoledde. Mukiddize akatono akwebintu kebakoledde. Mugonjala kwebaza nnyo kuba sifunanga mukisa kumwebaza Mwami Baramu. Mwami Baramu ketonye kagwake yakubulira kate ndi wa movement era nkolerera movement na movement njalo njittiza mu ngeri emu oba endala mu busobozi bwe. Nansabye mu abayimbi oba bapromota mulina amakubo mangi omuyinza okuyitira okupromotinga oba okwagazisa gavumenti yammwe. Ne gavumenti nebaako kyegamba tufunyemu kino mu bantu bano. Ekisembayo olwange ebimu byogedde ku lwange sikulwa genero. Ekisembayo mpozi kwe kubasaba nti bwetuli. Mufuti akyogeddeko, mukyala pasita akyogeddeko, weetuli. Mutuyite tusinga bwe twalabira ku TV nga musikangana ebitoki. Mutuyite mutugaye nti waliwo obuzibu tukoze tutya, tudde mutukuŋŋaanye nga bwe tukuŋŋaanyidde wano. Omukulu akulira amateeka ga Uganda yonna ali wano. Sirowooza nti muyinza omugamba nti kino na kino kireme n'abulwako amagezi g'atuwa.
prime minister tuli naye kino na kino kiremye aba gavumenti eremeddwa wano na wano mukimanyi mulimu gwa prime minister mulimu ki mwaibbala kati eno si bizinesi tekugwa mu alemwa mwe mugenda okulemwa n'ebigambo obwo obutono ngabagaiti nagidde mu kiti kiri sisaana kwogera binyinza okuyitira naga nti ani yabigambye munzikirize nkomaawo mwaibbala naye neyanziza okumpa akakisa kano nange nembaawo munsonyiwa okutuuka leeti mirimu mirala gyegibadde ginkutte wano nawali mwebale nnyo mwebale webale nnyo taata General Kayanja tukweyanziza nnyo webale kutubeererawo n'okutuyirawo omubiri otubuuziza oba tulina ebigendererwa bye twagala okutuukako njala kutegeeza nti ye tubirina ekimu ku bigendererwa kwe kudiversifyinga mu bizinesi tuleme kwesiba mu kutegeka bivulu byokka abamu twavaayo dda tuli mu birala naye njagala ffenna abali mu bamemba tudiversifyinga ebizinesi yaffe tusobole okwekulaakulanya then ekirala kyakukulaakulanya bamemba ba cooperative bamemba bano abamu engalo zino katonda yazitonda nga tezeekana naye tugezaako okulaba nti andisi zonna zisembere nga zeekana gashumba yagambye nti mu bitundu ebimu osanga abasirikale 40 nga beetoolodde ekitundu ekyo naye ngaekizibu batya baneiba ababeetoolodde abekatanga oba ab'omukisege ab'omukifumbira so twagala okulaba nti bamemba baffe tubeera ku minzaani nga eyinza obuteekana naye nga tebali mu mbeera eyo eyagala okuleeta obulabe ku muntu then ekirala kyakubeera n'eddoboozi limu mu indasitule yaffe twekutulaakulamu naye nga bwekugambye nti tuli ba bibiina bya njawulo naye tugenda kukolera wamu naye nabo bennyini bajja kusiima oba musaba omuntu abawe then lwaki namwe temumusaba lwaki naye temukkiriza ne mumuyambako ne mumuwa nasobola okwongera kuba eri gye muli temulina kyemufunayo so genda okoze bulungi okukibajjukiza kansubire bwe tunaatandikira okukola mu mwezi gumu oba ebiri tujja kubeera ddoboozi limu eri konfaminga nti kati muzeeyi tuli wamu naawe mu lugendo olwo olutwala Uganda mu maaso then ekirala kyakubeera omuntu omu one unit regardless of political background oba affiliation then ekirala kukola magoba twagala ffe kukola magoba then ekirala kutereeza mu byobulamu standard of living z'abamemba baffe kulaba nti buli muntu asobola okuafodinga bajja beera mu masuuti zitera gamba naye njala nanga lisi tusobole okubeera mu standard ya bajja wataligotono then n'okuspendinga time yaffe mu productivity okusinga okumalira obudde mu byobufuzi ebyobufuzi ebeerenga break time yaffe mu budde nga maze ebyokukola ngenda ku Facebook ne Twitter netawanya ku bantu nefuna ku bivumo nefuna ku kuwandibwa so kyekigendererwa kyafuma Mikayanja n'ebirala tujja kubeera abalambulukufu tujja kubeera beesimbu kubanga bajja sayininga mu akawunti eno yokka tuliko ba signatory 5 ku akawunti eyo tezendede zivaayo ng'abaana tebasayinize so abaana bonna tebasobola kwekobaana kubanga tuli ba kala za njawulo nti tubbe so zino sente z'abamemba tujja zikuuma bulungi nsaba ntwala omukisa guno okuyita mukulu wange kanso Kiyowa agenda okuyita minisita avunaanyizibwa ku nsonga zaffe then anaayita vice president kanso tukwaniriza nnyo sewo The Right Honorable Prime Minister, Honorable Enkayana Zaba, representing the Vice President, Honorable Betty Amongi, Minister of Gender, and the Minister in charge of this particular group of people, our spiritual leaders here today, RCC is present, Director OWC General Enkayana, Chairman of the SACCO, Mr. Bajo. First of all, Right Honorable Prime Minister, I apologize for coming late after you had sat, but I got caught up. I sincerely apologize for that. My job is very simple. Mine was to invite the minister. However, I would just like to say 3 things. Togetherness and mutual respect.
But John Balam, you know what I'm talking about, togetherness and mutual respect. This is a multi-purpose circle. There are 4 areas that you must look at, and this the President has been speaking about a lot. Commercial agriculture, industrialization, industry, ICT, and services. Those are the areas you need to diversify into, because government has looked at them and found them to be the places where you can make money. Lastly, before I leave the issue of COVID, COVID is real and it's not away from us. For me to promise here that I will go and talk about my friends Bajo and Balam being at risk is very dangerous. So as leaders, it's extremely important for you to tell the reality of what is happening, even if it is not what they want to hear. Until we have a critical mass of vaccinated people, it's extremely dangerous. It's extremely dangerous to have people congregate. It's tough, but like pastors advise, diversify, stay alive, diversify, this business will come back. So, yes, and you have a big role to play. If you used your different channels and avenues to explain to the population the need for vaccination, we would get where we want to get quicker and faster. So until we get there, please let us not bring danger to ourselves. It's real, it's dangerous. So those are my words. With that, with those few words, I would like to take this singular honor to invite the Minister of Gender to come and speak to you. And I think you must be very lucky. She's the most jovial member of cabinet. She is the most approachable. She is easygoing. So this is the sector she will manage very well. Honorable Betty Amongi. Thank you very much. Your Excellency the Vice President, Right Honorable Third Deputy Prime Minister, my colleague, Honorable Attorney General, all of you in your various capacities, and the executive of the cooperative. I am very, very happy to be here. And I want us to clap for these people who came together and have joined us here today. Most especially putting all differences aside and saying we must invest. So many people are talking about the impact of COVID-19 on their businesses. And all they say is, what is government doing? But they have not, on their own, majority cases, sold an idea of what government can do for them. But you've done it. I want to congratulate you. You see, many times people think government should know your problems. There are so many out there, 42 or more Ugandans out there with different interests, with different problems, and different aspirations, and they expect that government seated here should know the solution to their problems. But the solution to the problems lies with you people to come and say, this is our problem, this is our proposed solution, and now we want you as government to help us move from point A to point B. And I think I want to congratulate the executive, because it's also not easy to bring people together. When the chairman Bajo was talking,
he mentioned one thing, and as a minister of gender, when he said that for him he's married with one wife and then another one is married, and said Balaam is what? Ledger. Balaam, I didn't know about ledger. But your husband figure. So now, as a spiritual leader, I will visit you and a minister of gender and a spiritual leader who is a pastor. We shall find a solution for Balaam. So, but really, I want to thank you people for the circle, and I want to confirm that your sector, the artists, cultural sector, which brings all of you here, the promoters, musicians, and all that, you are very, very important to the economy. If we are to analyze the contribution you made to the economy before COVID, and the results of lack of your businesses and its impact on the economy, it will play a very big role in ensuring that we do everything possible to open up the art sector. And sincerely, we are trying all our best, but what we are struggling for is vaccinating a large number of population. And I'm glad you have said you want to partner with government in the vaccination drive. I also want to thank you because I've already seen you people partnering with some teams, especially, is it Nile or which beer company is that? Bell and Nile. Bell and Nile. I have seen some of you partnering, and you've already said you want to start the advert December to drive the vaccination so as to achieve the critical mass to allow us open. So again, that one also, Vice President, I think the drive that they have initiated, I want to pledge that as a sector ministry, together with Ministry of Health, who are open to ensure that we jointly organize an activity and a drive that will ensure that you participate in the vaccination drive so that we are able to open you up. I want to indicate that there, when you visited my office, I've been having discussions, and the discussions that have already been agreed is that your cooperative can benefit within 2 frameworks, or 3. The first one is through the Emyoga Fund, which is being given not only through KCCA but others. However, the one which is under KCCA, there is a big amount of money which you are able to. I'm glad that the RCC has already committed as the chair of the Emyoga Fund in Kampala, that from the 10 billion, you will be able to access money under Emyoga. I will make sure I put that in writing to the minister in charge of Kampala to also let her be aware of this, so that she will be able, together with the RCC, and I will also write to the executive director to make sure you get what that share is from Emyoga. The second one is through support, the SME support, which will be given also to cooperative. Under this framework, government is putting 100 million, and participating banks will also put 100 million, which will be a 200 billion fund to support SMEs and some cooperative, so that you borrow at a low interest rate for your
cooperative and be able to lend that money at a little bit more rates to be able to support your circle. Because if you're going national, you must have a capital base that can make you spread throughout the country. So those two frameworks are what we can follow. Of course, later on, the Ministry of Gender, Labour and Social Development is also in charge of the parish development model. So not all your members might want to go through the cooperative. Others will give you manuals on how to ensure access, funding and support through the parish development model. So I don't want to talk so much because the guest of honor is here and she has been here longer than all of us. I want also to apologize for coming late. I had a meeting first with the Minister for Internal Affairs on matters of those who are employed abroad and how we can ensure that we support them. That's why I came late. But I'm with you. I continue to stand with you, and I hope that this unity which we have exhibited today will be a unity that will stand the test of time. Because now today you've brought here the sheikh, you've brought here the pastor, you've brought here the politician, Operation Wealth Creation, and yourself. So I hope that this unity and this cooperative will stand strong. And if there is any issue that tends to divide you, any of us here can come in to make sure that we support you, not to fall but to stand. With that, I want to now request Her Excellency the Vice President and also the Right Honorable Third Deputy Prime Minister to come and address you. Thank you. Thank you, Honorable Minister of Gender, Honorable Attorney General, General Kayanja, the executive of this cooperative, the spiritual leaders, Sheikh Hiranga, our mom, Madam Kayanja, sorry, is it Kayanja? Pastor Kayanja. Pastor Kayanja. You know now I'm mistaking it with General Kayanja. Pastor Kayanja, our self-protocol observed, ladies and gentlemen, good evening. Before I go any further, I want first of all to thank Balam and the team for organizing this event. It is something that is very good for the community and for you as promoters. For the time that we have been in COVID, people have been crying. You know, now we are locked up, we are not doing anything. Mama Kayanja was telling you, for her she has not been locked up. And in any case, because she's a farmer, so the farms have been open. She has been there. So I want to thank you, Mr. Balam, plus the chairman, Mr. Baju. Honorable Baju. Yeah, he's Honorable Baju. Yes. And the team for coming up with such an organization which is bringing all of you together. First of all, you've created employment. You are creating employment, I will say, for the youth. Mr.
Gashumba was here and was saying, what is government? What is government? You will not see government unless you come together as a team. When you are alone, you will never see government. But when you come together, then government will be with you. And I think here we are today, that you people, now you're going to start seeing government. Mr. Balambige, a good mobilizer, he has mobilized all these people. All the ministers are here, which means government is here with you. He is getting all the promises. He's talking about money. Now, the moment you are with government, then you are going to see money. So, before I read the Vice President's speech, I want us to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda. He has been a father to all of us. He has been a father, he's a grandfather. Who knows what to do with the children? You know, when you are united, you become stronger. When you are divided, you are not stronger at all. If you keep on, biting each other and sending them chupa, then people will just get scared and they stay away from you. Kati mulwaleero, Honorable Bajjo, ne Mr. Balamu, bonna balaga nti bali ekintu kiki kimu. Kati olnaffe tugenda kuvaayo ffenna. Namuweereza Bajjo agambye eki, Balamu agambye eki. You know, it is a strong organization. We need to be there. What do they want? Right now, you are requesting for us, you are requesting government to allow you mukirizibwe mu advertising ebivulu. Engeri gye muli awamu, tetumanyi mukulu kyanaagamba, naye bawulira nti muli wamu, ayinza okubeera n'ekigambo kyakola ki taddamu kibasanyusa. So nze manyi nti with the determination, waliwo omwami gwangambye wano, determination gye mulina ejja kubatwala mu maaso. Omu gwe manyi nti he had the determination, mbadde mwebaza wano Pastor Bugembe. Nawulira Pastor Bugembe lumu, we had a prayer breakfast, parliamentary prayer breakfast sometime back, ng'ayogerako gye yava. I was on the street, I was like this, I was up to today. Because he was so determined, he is where he is because of the determination. Ekitegeeza nammwe with the determination, nga mutandikanaga n'amaanyi ne mugenda nago mu maaso, ge mutandise nago, manyi nti mujja kubeera we mubeera. And with those few remarks, mbadde Nakadama Rukia Isanga, the third Deputy Prime Minister and Minister without portfolio, ate era nga ndi mubaka omukyala okuva ku disitulikiti ey'e Maluge. Ngenda kubaka bwe neetisse omuvudde ewa Vice President, retired Major Alpo Jessica. Cooperatives are central in savings, mobilization, organizing production, value addition, marketing, and financial intermediation. In this country, cooperatives provide direct and indirect employment to thousands of Ugandans, majority of whom are the youth and women. In essence, cooperatives help to combat social exclusion and poverty. Ladies and gentlemen, since 1913, when cooperatives were first established in the country, they have contributed tremendously to the economic development of Ugandans. Among the numerous shades of cooperative structures that have existed in Uganda, Operation Wealth Creation, that is extending support to you,
is one of the financial pillars that was established to assist Ugandans to improve economically. I'm delighted, therefore, to join all cooperators under the National Events Promoters, BIVLU, Multipurpose Cooperative Society during the launch of your Multipurpose Cooperative Society. Among things, I strongly believe that your organization will now onwards have easy access to finances. Equally, I advise you to ensure transparency in your dealings, as this will improve earnings for your members. Your cooperative society should therefore base its focus on financial inclusion for all the members. As government, we are committed to ensure that cooperative societies operate in a conducive environment that guarantees orderly formation, stability, growth, and sustainability. Your cooperative society should therefore be member-driven and should always aim at uplifting its membership to higher levels of socio-economic status. I now have the pleasure to officially launch the National Events Multipurpose Cooperative Society. With those few remarks, I wish everybody well, and also I think to go higher in this cooperative, multi-cooperative promoters, cooperative society limited. Well, Mr. Bala, congratulations. Thank you. Another clap for the Vice President and Deputy Prime Minister, Minister of Petroleum. Honorable Ambassador Enkayana Zaba, thank you very much. We are grateful. Thank you for representing Her Excellency, the Vice President, retired Major Jessica Olupo, and also Member of Parliament for Katakwi District. We would like to thank you for honoring our invite. Thank you, our Minister, First Lady of UPC, Honorable Betty. But I didn't tell you that I have children. I have children. So, but they should tell you as well. Then I would like to thank my counsel and our legal consultant, Honorable Attorney General Chiyowa Chwanuka. Would like to thank General Kayanja, who has represented General Salim Saleh, the Chief Government Listener, who has been our friend and who has supported us from how we started up to now. Then we would like to thank the RCC, who has pledged to push the Minister of Kampala and the departments involved to release our 10 billion to our SACA as soon as possible. Right Honorable Prime Minister, we are asking you kindly inform the President that his men now are set. He said from his own farm, he will pick 10 billion, give it to us when we get organized. Then in 3 months, he will add us another 10 billion. If we have not shared that 10 billion. So I'm sure he has put spies on us to see if we are going to fight and see if we are going to use that money to destabilize his government. He said that money should be for productivity and diversification. He is tired of getting personal requests. Uganda. Omukulembeze w'eggwanga yagamba bala never know bajo kavuma mugende mukole ekibiina nkoyo okuwulira abantu mwe banno bansabiriza buli kaseera njagala bawe ssente mwekulaakulanye ngenda kusooka muwe biliyoni zange 10 nja kutuleeta ezange nzibawe
bwe muba temulwanye nga temubbye sente ezo nga suulire nti ono anzibye mwekubyemu bbaana n'ebipande nja kubongera endala biliyoni 10. So nze neeyava ku lwange ne ku lw'abakulembeze baffe Bajo, Kavuma, Luba, Serugo, Ronald Muyomba, Rashida, mwenna bakulembeze bonna abakooperative. Zino sente nga pasita we yabagambye tugenda kubeera balambufu, tetugenda kuzimba. So mugambe sente azituwe tugenda zikozesa, ate mugambe tugenda muyambako okumobilizinga ezo miliyoni 7 zayagala. Singa tutandika mu Novemba nga 15 alina otuwagwa ahendi tutandika okulanga. Weziba teziweze nga 22 tatukkiriza kukola ne tujja kukola. Netandika okulanga nga 15 Novemba tugambe abagala okusaba enamboole ekkololo olina okubeera nga weegemesezza. Tujja kukola omulanga nga tuyita bapasita baffe bonna amakyaki gonna kuba bonna bakwano baffe. Ekirungi mukyala Kayanja abakulembeze b'enzikiriza y'ekiroko bali naye ajja kutuusa obubaka mu Joint Christian Council. His Eminence Emeritus Supreme Mufti Sheikh Mbirama naye waali temanyi nti bano bwe tuba tukoledde wamu amasinzizo naffe bapromota ne tulanga ne tugamba abantu baffe abantu bagala amasanyu ate n'abantu bagala okufuna. Tujja kujjuza, tujja kufuna n'ambeezi mwagala. Ku lw'abanange Madam Vice President ngenda kusaba ne baminisita wamu ne Supreme Mufti ne bapasita ne General Kayanja mugenda kubirako waggulu. Abakulembeze ba cooperative bajja kutula wano wansi ne bamemba baffe abalala babeere wano batuwe ekifaananyi ekyawamu. Then mukkirize tugenda kubayo baluuni zitegenda kuba kutula mitima. Baluuni egenda kubeera ntono etegeeza tulonkinga ekintu kyaffe. Nsaba mukkirize okusaba kwaffe bakama bange. Mukama yeebazibwe mwebale kujja era nsaba Katonda tutambuze bulungi nga tumaliriza abamemba